ẹ jọ̀ọ́ tọrọ gáǹgì gan lèmi gan wà. Ẹ gbọ́ wọlé thanks button yẹn. Ẹ fún wa ní star ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ show yìí ní pẹ̀rẹ̀. Orí mi ẹlẹ́dàá mi o. Ọlọ́run ọba ọlọ́lá. Ẹ wo mọ̀mọ́ manage. You go feel am like say you want to die but you will not die. Manage. Ẹ manage náà. Mọ̀mọ́ oní bipolar. Olódó eléwé ìsọnù. You go feel am say you wan die but you no go die. Ẹ ṣe kí ni ẹ manage. Ṣé rí problem yín, problem ilé ayé yín tiẹ̀ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń fò kiri is your problem. Is your kò sẹ́nibody tó rán yín iṣẹ́ ibi tó bá wù yín kẹ́ fò lọ. Gbogbo èèyàn ti rí yín wọ́n ti kọ̀yìn sílẹ̀. Ẹ kàn jáporó ni kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe. Mọ̀mọ́ ẹni kí ló dé tó fi jọ káàtì jóye yèyé oge. Ẹ rí ẹ̀ṣọ́ tó ń kó ni. Ẹ wà kí sàtẹ́yìn wọ. Ẹ wẹ̀ ṣọmọ yẹn wọ. Ẹ wà kí sàtẹ́yìn wọ ní ọjọ́ ìbí yín. Ẹ wo ẹ̀ṣọ́ tí dọ̀kásì ń wọ. Ìyá yín gan ò lè ṣe. Ìyá yín ò lè ṣe kí ni? Kò lè try ẹ̀. Ẹ wà kí sàtẹ́yìn wọ. So àwọn kankan wà kì í ṣe èbú. Ẹni kò fine bò ń múra dáadáa. Nǹkan tó ń pè lóge nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ìmúra gangan ló ń pè lóge torí gbogbo nǹkan ni ò kí ń yé yín bọ̀rọ̀. Kò fine. Kò fine bó ṣe wà yẹn. Ẹ wà àwọn ọmọ tó bí. Ẹ wà àwọn ọmọ tó bí. Mọ̀mọ́ ẹ kàn jealous ni. Ẹ manage. You go feel am as if you want to die but you no go die. Manage. Ṣé rí mi ò tiẹ̀ bá ti yín wá. Mi ò ṣe kí ni mi ìbá ti yín wá tí Ìjẹ̀ṣà láti ẹ̀fẹ́ wá ṣe. Ṣó bàbá Ìjẹ̀ṣà àti ọmọ òṣì yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Àti ọmọ àdánù BIOOLA. Ọmọ tó yẹ kán ṣe kí ni? Kán fi sọ̀kò dànù. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ka nǹkan tí Ìjẹ̀ṣà sọ ká tó lọ ka response Queen Mother. Ọlọ́run bá kó gbà wá lọ́wọ́ Bìlísì. Ó ní they allege. Hey, ayé mi. Ẹ ṣáà ti rí fídíò, ẹ ṣáà rí pé fídíò yẹn circulate. Ẹ lè sọ pé ẹ rí fídíò tó ń circulate o. Ẹ ti rí o. Èmi ò lè gbé ní bá gbé wá fún yín. Wọ́n máa flag wa ní tá bá gbé. Ó ní they allege that I touched the girl. Ó ní wọ́n allege pé òun fọwọ́ kan mọ́. But they forgot she was the one who called me to come and act. Mi ò rí ẹ bá wí o bàbá Ìjẹ̀ṣà. Mo kọ́kọ́ fẹ́ ka nǹkan tó sọ nínú interview yẹn for the purpose of ẹ̀yin tí ò bá understand nǹkan tí Ìjẹ̀ṣà sọ tí gbogbo èèyàn fi ń para. Wípé táwọn èèyàn bá tẹ̀ sọ pé wọ́n fún ẹ ní second chance. Kì í ṣe pé àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o. Ṣé understand? But this man has not changed. Ó ń jẹ́ kó yé wa pé pẹ̀lú fídíò tá a rí wípé ojú wa fọ́ òun sì máa túnṣe ni o. Nǹkan tó ń try àti sọ fún wa nìyẹn pé pẹ̀lú fídíò tá a rí tó kó gbogbo ìka ọmọ sẹ́nu tó ń fọwọ́ pọ̀ ọmọ lọ́yàn tó ń fọwọ́ ra ọmọ lára. Ó ní pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ pé wípé kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. Ó ní mo wá béèrè pé gbogbo yín tẹ̀ ń ṣàìdẹ̀ ṣé ẹ lè mú ọmọ yín obìnrin kẹ́ sọ pé kò tẹ̀ lọ lo a night lọ́dọ̀ ẹ̀ kò tẹ̀ lọ lo a day lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣé ẹ lè gbé sórí conscience yín pé kí àwọn ọmọ yín kọ́ lọ ṣe kí ni kọ́ lọ lo a day lọ́dọ̀ ẹ̀. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sọ fún àwa abiyamọ tòótọ́ tá a mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ òun ò bímọ rí o Bíọ́dún náà ò bímọ rí o wọn ò mọ bó ṣe ń ṣèyàn. Àwọn méjèèjì ò bímọ rí àti bàbá Ìjẹ̀ṣà àti Bíọ́dún wọn ò tọ́mọ rí wọn ò bímọ rí o. Bíọ́dún ọmọ ọlọ́mọ ló lọ jágbá o. Àwọn náà wá sọ fún àwa pé bàbá Ìjẹ̀ṣà lè lórí láyà wá sọ fún àwa pé they allege wípé allege pé òun rape ọmọ. They allege that I touched the girl but they forgot that she was the one that princess ló pe àwọn pé káwọn wá heart. Princess gbé ẹ̀ pé kò wá heart. CCTV camera náà wá fi ń shoot fíìmù. Ẹ imagine wọ́n kẹ́rọ sórí table. Ó débẹ̀ ó yọ́ jẹ wọn sọ pé ṣé o lè kan nìyẹn ṣé o lè kan náà ń perú ẹ̀ ó délé onílé ó rẹ́ran lórí tébù ó yọ́ jẹ ó ní ẹ ṣe bí wọ́n pẹ̀ pé kó wá ṣe fíìmù ni ṣé wọ́n sọ pé kó lọ rẹ́ran jẹ lórí tébù ṣe ti rí sí ara nǹkan táwa fi ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe nìyí torí irú àwọn pípọ̀ yẹn wọ́n pọ̀ ń gbòòrò torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé assault kọ́ máa sí rape ọmọ kọ́ máa assault ọmọ kò ní fi society lẹ̀ because a máa rí irú àwọn Bíọ́dún pick me kind of woman that will be granting them interviews rapists murderers ọ̀dọ̀ Bíọ́dún náà máa kó wọn lọ tó máa lọ ṣe interview fún wọn ọjọ́ kan lẹ̀ sì máa gbébọn fúnra yín jẹ́ ńjọ́kan lórí podcast yẹn ọjọ́ kan lẹ̀ sì máa gbébọn fúnra yín jẹ́ ńjọ́kan. Ó ní they allege that I touched the girl but they forgot she was the one who called me to come and act a movie. She told me Lagos State gave her a series and that she initially mentioned Ramsey Noah
but he was rejected because he is known for lover boy role. Kí ló ń sọ, kí ni Ìjẹ̀ṣà ń sọ torí Ọlọ́run? Kí ló kàn wá pẹ̀lú ìwọ ló dẹ̀ mọ́ gbogbo kínní wípé wọ́n pe Ramsey Noah àbọ̀ ó sọ pé òun ò lè ṣe pé lover boy lòun. Ṣé síyìn tí Lagos ló pé kó lọ assault ọmọ ní tẹ́ bá tẹ̀ fẹ́ ṣe child abuse ṣebí ó máa ní bó ṣe máa ṣe síyìn child abuse kò sí director kò sí anything kò sí anybody tó ń ṣe fíìmù olórí burúkú ni bọ̀bọ̀ yìí o. Ṣé wọ́n ti pe action kó tó bẹ̀rẹ̀ sí tó bá fẹ́ ṣe fíìmù pẹ̀lú ọmọ kékeré at least àwọn èèyàn máa wà ẹ̀ rí ibi tó ti ń ṣe fíìmù tó ti ń direct fíìmù kó jẹ́ orin gan lásán náà direct ẹ máa rí kámẹ́rà ńlá yẹn gbòǹgbò là báyìí táwọn director máa jókòó sórí chair báyìí tó jẹ́ pé ibi tẹ́ ti fẹ́ ṣe fíìmù nìkan ni. Ṣé tí princess bá wá fẹ́ ṣe fíìmù nínú pálọ̀ ẹ̀ nínú ilé ẹ̀ náà ti ń ṣe fíìmù ọmọ ẹ̀ tí ò sínú Nollywood náà máa fi ṣe fíìmù. Ẹ gbà wá lọ́wọ́ Ìjẹ̀ṣà ṣé kò séèyàn tó lè fún ní ìbọn jẹ ni ẹ lè gbébọn fún jẹ ni just imagine ó assault ọmọ ó molest ọmọ kékeré ó dẹ̀ tún sọ fún wa ó tún lè lórí láyà wá sórí podcast wá sọ fún wa pé òun ṣeré ni ó fẹ́ ṣe fíìmù ni. Ṣé ọmọ kékeré wá jẹ́ nǹkan téèyàn fi ń ṣe fíìmù ni? Ṣé ọmọ kékeré wá jẹ́ nǹkan téèyàn ó ní she told me Lagos State gave her a series that she initially mentioned Ramsey Noah but he was rejected because he's known for a lover boy role. They wanted somebody who could transform. Ẹ gbà mí kẹ́ ẹ̀. Kí ló Ọlọ́run? So she mentioned my name and I was accepted. Ó yẹ kán pe Lagos State o tán fún ṣe bí comedian gan ni nǹkan ni princess ṣé princess ń ṣe fíìmù ni àbórí Ìjẹ̀ṣà ti burú ni ṣebí comedian stand up comedian ni princess kì í ṣe ni actress náà. Ṣé irọ́ tẹ́ lọ gbé abájọ ẹ̀wọ̀n gbére ló I blame the judge tó bá yẹ pé wọ́n ti dájọ́ ikú fún ẹ by little injection báyìí ó ní wọ́n máa sọ rubbish tó ń sọ. Comedian mà ní princess kò mà kí n ṣe actress so series wo ló fẹ́ act torí I don't understand ṣé wèrè ní bọ̀bọ̀ yìí ṣé wèrè ló pé wà ni ṣé wèrè ló pé wà ni. Just imagine now these people pẹ̀lú nǹkan tá a fojú wa rí ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé àfojú wa rí ń sìn a máa sọ pé àbóyè òótọ́ ló ń sọ ìgbà tá àkókò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó possible kan set ẹ̀ up náà bá fojú wa rí o afojú wa rí o ló sì ń parọ́ burúkú bí eléyìí. Ẹ máa gbọ́ èmi máa ka nǹkan tó kọ mo dẹ̀ máa ka response kú ìmọ̀dà mo dẹ̀ máa ka nǹkan táwọn èèyàn náà sọ mo máa analyze ẹ má worry. Ó ní they wanted somebody who could transform so she mentioned my name and I was accepted. Please can you help me retrieve and print out our voice conversation from the phone as evidence. Princess that doesn't act a movie. There is no tó bá tiẹ̀ débẹ̀ tó sọ pé kó wá ṣe fíìmù there is no cameraman there is no director there is no camera there is no script there are no other artists there. This young girl has never been in Nollywood before. Ṣé tó bá tiẹ̀ yẹ pé ó wá fẹ́ ṣe fíìmù lóòótọ́ ṣé ọmọ ara ẹ̀ ló máa fi ṣe fíìmù á wá fi ls pẹ̀lú ọmọ ara ẹ̀ nínú pálọ̀ tiẹ̀ nínú ilé tiẹ̀ kò sí location kò sí actress ọmọ rárá tiẹ̀ ló máa fi ls pẹ̀lú nínú pálọ̀ wípé kó máa fọwọ́ kàn lára bó bá ṣe wù ẹ́ torí pé òun fẹ́ ṣe fíìmù tó bá tẹ̀ yẹ pé fíìmù ṣé wọ́n máa ń fọwọ́ kan ọmọ tó yẹn nínú fíìmù tó nìyẹn bá ti fẹ́ mọ́wọ́ sọ́mọ lára báyìí náà máa tètè cut sí yẹn kì í notice ṣé wọ́n máa ń fọwọ́ kan ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni tó bá máa ṣe pé àwọn rape ọmọ gan ẹ máa rí bó ṣe máa ṣe bí pé ọmọ yẹn struggle nínú fíìmù most of the time there is actress tó ti wà of age tó kàn ní small body náà máa ń lò fún scene yẹn so that wọn ò ní traumatize ọmọ kékeré actress tó ti mọ nǹkan tó ń bọ̀ tó ti máa rehearse scene yẹn ṣé báwo lẹ ṣe ń ṣe fíìmù nínú Nollywood wọ́n kàn máa pẹ́ pé kó máa bọ̀ wá ṣe scene nǹkan kó wá bọ́mọ sùn bó ṣe ń ṣe fíìmù tiẹ̀ ni no script no document no nǹkan tó máa sọ léléyìí o kó tó ga ọmọ mọ́lẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà orí wáyé ẹ ti bàjẹ́ mi ò rí ẹ báwí o òun ni mo sọ pé tó bá yẹ pé wọ́n ti dájọ́ ọkú fún ẹni àbí tó yẹ pé ọjọ́ tó ká ẹ pẹ̀lú ọmọdé yẹn wọ́n ti ṣá ẹ tán ti fi yù ti ṣá ẹ ní ṣàkúṣà ni ẹnu ẹ̀kọ́ ló yẹ kó máa fi sọ̀rọ̀ àwọn ti fọ́ ẹpọ̀n ẹ pa mọ́bẹ̀ yẹn tán fọ́ àmà tán fọ́ ọmọ ẹlẹ́pọ̀n tí gbogbo ẹ̀ túká ìwọ kọ́ ló máa jókòó sí báyìí tó máa sọ fún wa àwọn èèyàn sọ pé kán forgive ẹ kán fún ẹ ní second chance is this you not accepting that you assaulted a child how are we going to move on that you're not going to do it again how are we going to move on ẹ̀yin èèyàn that this stupid man ó ti realize mistake ẹ o
he's not going to do it again. He did not realize anything. He's telling us that he didn't do it. Òun ṣe náà nìyẹn, kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Even pẹ̀lú bó tún lọ sẹ́wọ̀n, wọ́n ní ẹ̀wọ̀n yẹn ò ká ẹ lára dáadáa, wọ́n ò réèpù ẹnu ẹ̀wọ̀n yẹn. Ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ sanwó fáwọn wọ́ọ̀dì, wọ́n ṣèyà fún wọn. Tó bá jẹ́ pé ìlú yìí ni, you will see how they used to do with rapists. Wàá máa molest ọmọ kékeré, wọ́n á pa fùrọ̀ ẹ jẹ́ ní prison. Children are off limit. Òun ló ń jáde fún wa tó sọ pé kò sí nǹkan tó ń ṣe náà nìyẹn, kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ń sọ fún wa indirectly nìyẹn. Ẹ dẹ̀ ní ká má sọ̀rọ̀. Àwọn olóṣì bíi Bíọ́dún tọ́wọ́n fi òbò bímọ rí tó jẹ́ pé àgàn lọ́lọ́run yá wọn. Àwọn yẹn náà ló máa gbé jáde. Do you know years and years of women crying and screaming every day pé wọ́n rape àwọn? And here you go, another woman feel like the best person kóun lè fi cloud chase is a rapist. Imagine the kind of society we live in. A rapist. Mo ní ti bá ń wo Ìjẹ̀ṣà lórí fíìmù, gbogbo fíìmù All Well tí mo ṣe máa ń wò, tí Ìjẹ̀ṣà wà ń bẹ, inú máa bí mi ni. I will just fast forward the scene. Why? Because mi ò lè wò ẹ́. Àwa náà bímọ obìnrin náà. How would we feel if that was our daughter on that screen? Tí máa yín tó molest yẹn. Do you think it's something pretty? Nínú gbogbo èèyàn tó wà ní ayé, kò séèyàn tó lè gbé kó lè interview àfi a rapist. Kì í ṣe pé ó jalè o, tó bá tẹ̀yẹ kó jalè sí àgbọ̀. Èèyàn tó lọ bọ́mọ sùn wékeré sùn ní BIOOLA àgàn alẹ́ tó lọ gbé tó interview. And you said we should be okay with it. And the man did not even admit pé ẹ̀yin èèyàn, iṣẹ́ ayé ni o, iṣẹ́ èṣù ni o, ẹ dáríjì mi o, kò ní ṣọmọ lọ́wọ́ mi mọ́, ẹ foríjì mi. He wasn't even remorseful. He was even bragging to us. Pé fíìmù ló ń lọ ṣe, òun lọ fi CCTV camera ṣe fíìmù. Just imagine. Tó bá tẹ̀sọ̀ pé kó wá ṣe fíìmù, ṣé wọ́n pè ẹ́ sínú ilé kó máa molest ọmọ kékeré ni? Ṣebí lè ta rí nìyẹn. Ṣebí kó tó di prior to the day kan tó set CCTV camera, ṣebí ọmọ yẹn jẹ́wọ́ pé o ti máa ń wálé, o ti máa ń molest òun tẹ́lẹ̀. Prior to that day, ṣebí ọmọ yẹn ti jẹ́wọ́ fáwọn parents ẹ pé o máa ń molest òun. Torí ẹ̀kọ́ náà ṣe set ẹ up, tó fi camera set ẹ up, ó dẹ̀ ṣe wá lóòótọ́, ṣe wá molest ọmọ yẹn. Olóṣì. And he doesn't feel anything. I'm not going to wo. If anybody say we should give you any, I'll check for him. Which stupid chance? Every day, women are going through one thing or the other. Children cannot walk around anymore because of these foolish idiots and these women, these pick-me women. Out of all the men that are doing very well in this life, a rapist tó ṣẹ̀ tẹ̀wọ̀n dé ló lọ gbé tó interview tó sọ pé ó fẹ́ fún ní fair hearing, kò ní dá fún ẹ àti rapist ń pa. Ikú ló máa pa yín. Kò ní bẹ́ńṣọ́ fún yín. Tó bá jẹ́ Ọlọ́run fún ẹ ní ọmọ ẹyọ kan lásán, wàá mọ bó ṣe ń feel lára. Bó ṣe máa bọ́ ọmọ yẹn sùn tó máa ṣẹ́yún fún yẹn, tó bá yẹ pé wọn ò kàwé rí ẹ. Tọmọ yẹn táyé ọmọ yẹn máa fi bàjẹ́ tán. Ṣebí torí pé wọ́n ká Ìjẹ̀ṣà ni. Mo ní ṣe ti ká rapist èèyàn tó bọ́mọ sùn tó jẹ́wọ́ fún yín pé rapist ni. Ṣé ti ká wọn? Ṣé ti ká anybody? Ní gbogbo àwọn wo ló molest obìnrin? Ṣé bá àwọn ọkùnrin ni? Ọkùnrin mélòó ló jáde pé òun molest obìnrin rí? Kẹ́ ká wọn díẹ̀ báyìí. Wọ́n máa sọ pé àwọn ò ṣe ni. This is why we are still in this circle. Ṣebí ní China bá ṣe sọ̀rọ̀, wọ́n ní anybody tó bá ti molest ọmọ, ikú ni, death sentence ni. Kò sí pé àní death sentence ni. Ẹ rí pé society yẹn máa correct. Orí everybody máa pé children are off limits. Ẹ wá how many years náà fún Ìjẹ̀ṣà? Èèyàn tó ń dákú tó ń dájí nínú prison yẹn o, tó fẹ́ jáde tó fẹ́ appeal. Tó ń dákú tó ń dájí nínú prison. Tó fẹ́ appeal. Ẹ wá how many days náà fún? Just imagine. Òun ló ti wá jáde tẹnu ẹ ti mú sin tó tún lo phone ẹ. Ọmọ tó molest nǹkan. Most of the time, obìnrin tó bá molest, wọ́n máa ń para wọn ni nílùú yìí. Àwọn ọmọ kékèké yẹn wọ́n máa lọ para wọn dànù ni. This man doesn't feel anything. He doesn't care. He will do it again if he has the opportunity. He will shake it. He will do it again. If he had come out and say, I am sorry, it happened. Iṣẹ́ èṣù ni, ẹ dáríjì mi, mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. It's different from him telling us that what we saw with our two kuru eyes. Him telling us that kí ló wá fẹ́ ṣẹlẹ̀, òun ò ṣe náà. Tó dẹ̀ tó ń parọ́ fún wa pé wọ́n sọ pé kóun wá heart ni. Òun dẹ̀ rọ ọmọ kékeré ń bẹ, òun dẹ̀ gà á mọ́lẹ̀. Just imagine. How absurd that sound. Only so she mentioned my name. Only anybody can kill her evidence. Voice conversation kí ló kàn wá pẹ̀lú gbogbo yìí.
Orí ẹ̀ burú. Ó ní, I was in Egba when I received a message asking if I was in town, that she had a job for me, and then a call came in. She says she has been trying to reach me on social media and ask if I have seen her messages. Téèyàn bá sọ pé kó wá àti fíìmù, ṣé wọ́n sọ pé kó wá bá ẹni ọmọ ẹni yẹn sùn ni? Kò yé mi. Bá mi lọ́lé, lọ dúró dè mí sínú ilé. Ọmọ kékeré tó bá nu ilé, ó mú obìnrin tí ń fọwọ́ tẹ ọmọ yẹn lára. Báwo ni nǹkan tí bọ̀bọ́ yẹn sọ, báwo ló ṣe papọ̀ pẹ̀lú nǹkan tá a fojú wa rí lórí screen? Ṣebí excuse náà ni. Excuse that he's still going to do it again. Excuse that this guy doesn't know that nǹkan tó ń ṣe nǹkan tí ò dáa ni. Excuse that he's going to do it if he see the opportunity, he's going to do it. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàìtẹ́, ẹ lọ fi ọmọ yín tì. Kì í ṣe pé kí wọ́n máa gbèjà lórí social media. Can you put your, most of you ò tí ì rí o. Can you even put your children with, kó tẹ̀ jẹ́ ọmọkùnrin gan, ẹ lè fi tì torí ọkàn yín ò ní balẹ̀. How is this normal? China pass òfin lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé anybody tó bá ti ká, wọ́n sọ pé kó bọ́mọ sùn, wọ́n ní kó molest, kó kàn fọwọ́ pa ọmọ kékeré obìnrin lára lásán. Wọ́n ní ikú ni, kò sí pé negotiation. That thing is something very, very terrible. Only she explained that the job was awarded to her by Lagos State as compensation for her campaign movement with Mama Orilope, and that she was working on a series about child abuse while she would feature me and even use my camera. Sorry, á jẹ́ pé ìgbà wọ́n sọ fún ẹ pé kó wálé, wọn ò tẹ̀ tí sọ fún ẹ pé wọ́n fẹ́ ṣe fíìmù. Ó ní wọ́n sì máa lo kámẹ́rà. Ìgbà tó wá gbé kámẹ́rà ẹ̀ dání, ṣe rí pé ẹnu ara ẹ̀ ló tún fi kó bá rẹ̀. Ìgbà tó délé princess, ṣó gbé kámẹ́rà ẹ̀ dání. Ó ní ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ó ní they said it's compensation for her campaign movement with Mama Orilope, and that she was working. Kì í ṣe pé ọjọ́ yẹn náà fẹ́ ṣe fíìmù. Ó ní I am working on a series about child abuse. Wọ́n tún fún ẹ ní hint tó bá jẹ́ pé kì í ṣe pé bọ̀bọ́ yìí ti ń ṣe dáadáa. Ó mọ̀ pé ọmọ yìí tún sọ fún ẹ, princess tún sọ fún ẹ pé I am working on a series of child abuse. Ó sì lọ lé ẹ̀, ó sì lọ bọ́mọ ẹ̀ sùn. Ó tún sọ fún ẹ lórí fóònù kó tó rí ẹ wípé mò ń ṣe series kan lọ́wọ́ nípa child abuse, molesting of a child, abusing of a child, gbogbo ẹ̀ under child abuse ni. O ò tún kí ẹ̀, wọ́n tún fún ẹ ní hint, wọ́n tún fẹ́ já ẹ pé ṣé kì í ṣe pé òun ṣe kinní. At least tó bá yẹ pé o wà remorse ẹsẹ̀kẹsẹ̀, wọ́n ti mọ̀ pé èèyàn tó ń ṣe series lórí child abuse kó má lọ rí mi o, kó má jẹ́ pé orí mi ló máa dalé o. Bọ̀ kò kásá ìdá, ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe, ó ti di bárakú fún un. Ló wá tún wá lọ sílé ẹni tó ń ṣe series lórí child abuse tó tún lọ abuse ọmọ ẹ̀ mọ́nú ilé. Ó ní wọ́n sọ pé wọ́n máa lo kámẹ́rà ẹ̀. Ó ní where she said she will feature me and she will even use my camera. Á jẹ́ pé kì í ṣe ọjọ́ yẹn gan-an fẹ́ ṣe fíìmù. Tí Ìjẹ̀ṣà dẹ̀ ń parọ́ pé ọjọ́ yẹn ló fẹ́ ṣe, ọjọ́ yẹn ló ń lọ ṣe fíìmù. Ó ní she said she's going to use my camera. Did you bring your own camera, daddy? Tó bá yẹ pé ọjọ́ yẹn ló fẹ́ ṣe fíìmù. Kì í ṣe ọjọ́ yẹn ló fẹ́ ṣe fíìmù. Ṣètìlínsìn, òun fún ara ẹ̀ ló sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ tó sọ nínú interview, òun ni mo ti ń kà sí yín létí lẹ́nu ara ẹ̀. Ó pè ẹ́ kó wálé, ó tún fún ẹ ní hint pé àwọn ń ṣe series lórí child abuse. Ó dẹ̀ ṣe kí ni? Ó dẹ̀ mú ọmọ èèyàn tó ń ṣe series lórí child abuse, ó dẹ̀ tún molest ọmọ ẹ̀ under her roof. Olóòrù pé fíìmù ló ń ṣe, kò ní yẹ. Aláàárọ̀ ò ní jẹ́ kó dáa fún ẹ pẹ̀lú nǹkan tó sọ ẹ. Ẹ fún mi ní 1 minute. Ilé ayé wo la wà nínú? Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan, ẹ jọ̀ọ́.
máa sọ fún yín ẹ kó àwọn ọmọ yín sá olórí burúkú ló pọ̀ jù láàrin àwọn pípọ̀ yìí olórí burúkú nǹkan tó jẹ́ pé ó máa pa ìyá lẹ́kún ó máa pa bàbá ọmọ yẹn lẹ́kún ó máa pa gbogbo àwọn èèyàn tó súnmọ́ ọmọ yẹn lẹ́kún ọmọ yẹn máa sunkún wọ́n máa ní ìdàtí gba therapy fún ọmọ tó wà sọ́ọ̀tì òun ló wá sọ lórí interview pé fíìmù ló fẹ́ ṣe fíìmù ló ń ṣe just imagine àtẹ̀yàn tó gbé ẹ wá àtiwọ́ tó ń gbé wá kò ní jọ jẹ ẹ̀yin méjèèjì papọ̀ ni. ó ní that was what he said that was the interview gbogbo nǹkan tó sọ nìyẹn o gbogbo nǹkan tó sọ nìyẹn pé òun bá sùn náà nìyẹn kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ then àǹtí Ìyábọ̀ then reply àǹtí Ìyábọ̀ abiyamọ tòótọ́ ṣe rí bó ṣe jà fitafita as somebody who was abused when she was growing up she was raped àǹtí Ìyábọ̀ was raped when she was growing up so I can understand her own frustration when she sees something like that happening to a minor under your own nose. Tá bá sọ pé òkè ó rán ọmọ jáde torí ẹ̀ náà ṣe molest ẹ̀ ọmọ tó tún wà nínú ilé ṣó tún yẹ kán tún wá nínú ilé ẹ̀ kán tún wá molest ẹ̀ mọ́ nínú ilé ẹ̀ lára ẹni yẹn ò tiẹ̀ bẹ̀rù tẹ bá káwọn ẹ máa pa wọ́n sẹ́ ẹ ṣá wọn pa ẹ dára tó bá wù yín ìjọba ò lè bínú tó bá yẹ pé ti pa wèrè kò ní jáde kó wá máa sọ fún wa pé nǹkan tó ń ṣe òun lọ ṣe fíìmù ni. ẹ̀yin obìnrin yẹn máa pa wọ́n ò lè lọ sẹ́wọ̀n self defence ni ó ka mọ́ orí ọmọ ẹni ẹ rí most of them wọn kì í ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n ilé kò change anything ìbọn nǹkan ló ń fẹ́ látó jáde tó rò pé nǹkan wà sọ̀rọ̀ pé kinní kan you are opening this wound nǹkan tó jẹ́ pé everybody is trying to forget we saw the video tó bá jẹ́ pé àrí video ni we will not have an image in our mind even with the video we saw of you molesting this girl you still came around to shaking it to lie to us. ẹ máa gbọ́ o àǹtí Ìyábọ̀ said stop using my children for your cheap bait àǹtí Ìyábọ̀ ló dá lóhùn princess gan ò tẹ̀ tí reply ẹ máa gbọ́ nǹkan tí pín mọ̀dà sọ ó ní setting the record straight I honestly have no problem with you of course ṣòro pé anybody fọ́ fún ẹni Ìjẹ̀ṣà Queen Mother said, I honestly don't have any problem with you. Baba Ìjẹ̀ṣà telling your own side of the story. But take this as a notice to cease and desist from using my children as your cheap bait. It won't fly. Because nínú nǹkan tí Baba Ìjẹ̀ṣà sọ, ó sọ pé ó ní ṣèbígbà táwọn ọmọ Ìyábọ̀ kéré, Ìyábọ̀ máa ń kó wọn wá sọ́dọ̀ wọn tó máa ń bèbí sí ṣóun bá wọn sùn. Nǹkan tó sọ nìyẹn. To justify himself wípé òkè ṣe you are a molester once débẹ̀ always débẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni you are a molester wà ní ojú ká ẹ mọ́ ń gbà yẹn lò ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ kéékèèké you are a child molester you have done it once you will do it again and again tó o ti lè lọ́nu ilé ìyá èèyàn ọmọ kì í ṣe pé o tán ọmọ yẹn jáde o inú ilé under the roof of her parents when you kì í ṣe pé ìyá ẹ̀ tún travel ìyá ẹ̀ kàn jáde ó sin èèyàn jáde ó dẹ̀ molest ọmọ nù pálọ̀ wọn ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe eléyìí ló máa fi ṣàṣe mọ́ ó ní my kids have always had nannies or my late mom with them and they were never alone ṣe rí irọ́ tó pa pé Ìyábọ̀ máa ń kọ́ ọmọ tiẹ̀ wá sọ́dọ̀ òun àti Ìyábọ̀ sọ pé àwọn ọmọ mi máa ń ní nannies àbí kọ́ dúró ti ìyá òun kó tó di pé ìyá òun kú wípé they were never alone bẹ́ẹ̀ ni hello omi ló rántí ẹ káàárọ̀ ma happy new week ma thank you ma. At my former business place in Ilupeju, I had multiple staff, including stylists, sales rep, and apprentice, so it's unlikely I'll be the one running errands. I can send a worker if needed. I'm okay with you sharing your story, but don't mislead the public with false about my kids. Exactly. Tó bá fọmọ sí school,
ọkàn ò tún ní balẹ̀ wọ́n tún sọ pé àwọn tíṣà kan tún ń bọ́mọ sùn nínú skul àtẹ̀tùgbọ́ yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta kò sí nǹkan kan. It's always these men and they will never take accountability. Tọ́mọ bá tún wà nínú ilé ẹ̀ wọ́n á tún wá máa molest ẹ̀ mọ́ ẹ lára nínú ilé. Just imagine kì í ṣe pé ọmọdé yìí ti wà nínú ayé ó ti jáde nínú ilé. Wá ní ẹni pé ẹ kíní yẹn wọ́n fi set ẹ̀ up ṣó yà wèrè ni. Ṣé kámẹ́rà ló sọ fún ẹ pé kó mú ọmọ kó máa láka ẹ̀ kó máa fọwọ́ ṣe bó tẹ̀lé ọmọ yẹn wọnú kitchen? Àbá rí fídíò bíi tọmọ yẹn ti dìde tọmọ yẹn excuse ara ìgbà tí molestation yẹn fẹ́ pọ̀ jù tó wọnú kitchen tó dìde mọ́. Ṣé kámẹ́rà tún wà nù director wà nù kitchen? Olóṣì. Wọ́n fẹ́ fi ìyàbọ̀ ọkọ̀ bọ́dì. Nǹkan tá a rí làwọn tẹ́lẹ̀ o Ìjẹ̀ṣà. Mo sọ kinní kan mo lè mi ò lè dáríjì ẹ o. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í forgive child molester. Kìtẹ̀ wá ń ṣe bọ̀bọ́ yìí tí ò dàbẹ́ ni pé ó wà remorseful pé mistake ni àṣìṣe ni o. Give me another chance it will never happen again. Ọ̀rọ̀ yẹn ò jáde o. Eléyìí sọ fún wa pé fíìmù ló ń lọ ṣe. Òun molest ọmọ olóhùn ṣe fíìmù. Kọ́ọ̀tẹ̀ sọ pé kó wá ṣerú fíìmù yẹn gan. Ṣó tiẹ̀ yẹ kó dáhùn? Pé ṣe ya wèrè ni. Pé kí n máa fọwọ́ kan ọmọ kan kí n máa kóka ọmọ sẹ́nu àzáwònà. Tó ń sọ fún ọmọ yẹn pé kó bá ẹ bọ́bọ́ta. Ọmọ yẹn tún try láti ṣe understand. Ìjẹ̀ṣà tún wọ mọ́ra ó tún fọwọ́ kan lórí kọ̀ lọ́rùn ó tún láìka ẹ̀. Ọlọ́run ẹ̀yin obìnrin yẹn mo blame. Ẹ̀yin obìnrin yẹn mo blame. Èèyàn tó yẹ kẹ́ ṣàpà. Wọ́n fi wọ́n lẹ̀. Torí ẹ̀ ló ṣe feel like wọ́n sì máa túnṣe kí ló máa ṣẹlẹ̀. Ẹ̀wọ̀n tó fún yẹn ò tó. Ó yẹ kẹ́ ẹ dá. Tó bá yẹ pẹ̀sẹ̀ kan lẹ máa kán. Ẹ make sure pé ẹ bá nǹkan kan jẹ́ lára ẹ̀ tó jẹ́ pé for the rest of his life ó máa rántí pé ìgbà tó ń lọ ṣèṣekúṣe pẹ̀lú ọmọdé. Mo ní ó lélẹ̀ nǹkan tí mo rí. Tọ́ ní àgbàlagbà kì í ṣe arúgbó àgbàlagbà ọkùnrin. Ó lọ mú ọmọ 10 years old. Ó ń run mọ́ completed building. African country ni mi ò rò pé Nàìjíríà nítorí èdè tó ń sọ nù kíní. Wọ́n ka nínú uncompleted building tó ń bá ọmọ 10 years old sùn lágbàlagbà. Ṣé ẹ mọ nǹkan tó ṣe? Wọ́n dẹ̀ mú máì wọ́n dẹ̀ dè mọ́gi. Wọ́n dẹ̀ ń gé ẹran ara ẹ̀. Wọ́n ò pa o. Wọ́n ń gé ẹran ara ẹ̀ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ báyìí tí tó fi jẹ̀rora kú. Wọ́n yọ ọ̀bẹ. Bàbá ọmọ yẹn ló ń gé ẹran ara ẹ̀. Ó ní òun lè dúró de justice àbí ọlọ́pàá kí ló kàn pẹ̀lú yẹn. Ó dẹ̀ ń gé báyìí tí yẹn ń jẹ̀rora tí gbogbo ìfun ẹ̀ ń jáde báyìí. Ó ń rẹ́ kú ẹ̀, ó ń rẹ́ táyé, ó ń rẹ́ gbogbo ara ẹ̀. Kò fọ̀bẹ kò dúnbú ẹ̀. Tó bá dúnbú ẹ̀ pápápá ló máa kú. Ó dẹ̀ ń rẹ́ báyìí tí yẹn dẹ̀ ń jẹ̀rora bó ṣe ń gé ẹran ara ẹ̀ nìyẹn tó fi kú dànù. Gbọ́ ọmọ kékeré ẹ̀ máa bọ́ ọmọ kékeré. Kí ló máa wà lábẹ́ ọmọ kékeré tó máa ń wù yín náà? I don't understand. Kí ló máa ń wà lára ọmọ kékeré tó máa ń wù yín náà? Ọmọ kékeré ẹ̀ ń bá sùn. Hello mommy Helen. Ẹ káàbọ̀. Ọmọ kékeré ẹ̀ ń bá sùn. Biola dẹ̀ wá fail. Biola, you have failed as a woman. You have failed yourself. Failed generation because this will always be linked to you. Ìwọ ló ń accommodate àwọn pedophile. Ìwọ ni ìyá àsàlẹ̀ àwọn pedophile tó ń ba ayé ọmọ kékeré jẹ́. Ọmọ kékeré ní Ìjẹ̀ṣà mú tó ń rọ́mọ́ lẹ́yìn. Tó bá wá rí àgbàlagbà obìnrin ńkọ́, ó máa rape ẹ̀ ni. Ọmọ kékeré ló ń wu Ìjẹ̀ṣà tó ń rọ́mọ́lẹ̀. Tó bá wá rí àgbàlagbà ọkùnrin ńkọ́, àgbàlagbà obìnrin, ṣé kò ní rape ẹ̀? Èèyàn tó lè máa rọ́ ọmọ kékeré mọ́lẹ̀. Ọmọ kékeré. Ọlọ́run. Ọmọ kékeré. Ẹ̀dẹ̀ ní kàn fún second chance. Mi ò rí chance yẹn o. Mo wá mi rí. Ọlọ́run. Ó ní Iyabo said, you were a senior colleague, no more to it. However, the 14-year-old girl was a minor. Ọmọ 14-year-old. Ọmọ 14-year-old. Ẹ̀yin èèyàn mi. Ọmọ 14-year-old. Àmà lọ́mọ 14-year-old. Ẹ wo bó ṣe rí. Kí ni gbé? Pẹ̀lú gbogbo ìjẹkújẹ tó ń jẹ náà. Bó ní station wọn ṣe rí. Do you know how traumatic that ẹ wo princess ò jẹyàn mọ́ torí kíní yẹn. Do you know how traumatizing? Like, ó máa dàbẹ́ ni pé ìwọ ló fail ọmọ yẹn ni. Ó máa dàbẹ́ ni pé ìwọ ló fail ọmọ yẹn ni. Ẹ mọ̀ pé bí nǹkan kíní yẹn ṣe máa rí ni. Wípé na you fail your pikin. That ó tóbi ṣe, ó lè protect ọmọ yẹn.
wípé ibi tó tún fèlì dé wọ́n tún molest ọmọ yẹn nínú ilé ẹ̀. Ẹni tó molest ọmọ ẹ̀ ló ń ṣe interview kiri lọ́dọ̀ BIOOLA. Ẹ̀yin ni mo blame. Ẹni tó molest ọmọ yẹn mama, they have changed the name of that girl. They have moved her from the country. Ṣé ẹ rò pé gbogbo kíní kò ní máa rí ni? You are reopening a wound. Ẹ tún dayọ̀ sí wound yẹn. Ó yẹ kí máa kó rọra máa ṣe nǹkan ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ lábẹ́lẹ̀. Ṣé understand? Kó jẹ́ ká feel pé òun ti change o, ẹ má bínú, ẹ dáríjì mi, kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Kéèyàn máa accept ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ sínú society. Gbọ́n ló jáde pé kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ẹ kọ́ ọmọ yín wá, màá rún wọn pa. Kò sí nǹkan tẹ̀lé máa ṣe sí. Yéṣà, má sún mọ́ sàkání mi o. Okay. Mi ò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀. Only that 14-year-old girl was a minor. And sexual assault is never okay. It is a crime. You should show some remorse. Exactly. You should show some remorse. You should show. Ìgbà tí wọ́n gbé Ìjẹ̀ṣà lọ sẹ́wọ̀n, bó ṣe ń dákú every trial nìyẹn, every 3 months ló ń dákú. Tí gbogbo ẹ̀ ń ṣe tán ni kò lè withstand ẹ̀wọ̀n yẹn o, ẹ̀wọ̀n ti fẹ́ pa. Ọjọ́ wo ló jáde tó ti sáré ń grant interview? Ọjọ́ wo ló jáde tó ń try láti manipulate justice kan lè tètè release o? Ọjọ́ wo ni Ìjẹ̀ṣà jáde tó ń grant interview? Èèyàn tó ń dákú tó ń. He was not remorseful. He was pretending in the jail pé kán release òun. Òun ò ṣe nǹkan kan náà. Ọmọ yẹn kíní yẹn máa replay inú brain ọmọ yẹn. It will take time for that girl to heal, but this idiot has already healed. Ẹ̀yin mo dá lẹ́bi, èèyàn tó yẹ kẹ́ ẹ ṣá. Ó tó bá yẹ pé ẹ ti ṣá ni ẹ rí pé mò ń tẹnu mọ́ pé yùtí náà máa ń yọ tí wọn. Wàá yọ yùtí méjì dání báyìí, ibi tó bá bà ní kó máa ṣá ni, kì í ṣe pé kíní. Kò ní lè jáde lé ní kó máa sọ fún wa. So this lady BIOOLA, is she a mother? Yes. She's not a mother. She bought a child. Kò bímọ rí, àgàn ni. Kò fìdí ẹ̀ bímọ rí. Ọlọ́run mọ̀ ìyá lágàn ni. Torí iṣẹ́ ẹbí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Torí ẹ bá máa bèrè ṣé mo wá sí. I don't know anything. I don't know anything. They were dragging me. Olórí burúkú ni. Ọlọ́run mọ̀ sọ pé o ò ní gbọ́ pa, o ò ní gbọ́ po. Ó máa kọjá lórí àpáta without ipa ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Does she have a child of her own? Ó lọ rọ ọmọ ni. Èèyàn mi ló bí ọmọ tó lọ fowó rà. It's an ugly experience. Even for me, tí ò kì í ṣọmọ mi. Ọmọ princess rẹ̀ tí mi mọ ọmọ yẹn gan, ọmọ tó ń assault yẹn torí wọ́n blur face ẹ̀. I don't know anything about the child. I still feel every day pé imagine this happen in your own house. You will have to leave the house. And this has been happening prior to that day. Ọmọ yẹn ló jẹ́wọ́ pé máyín máa ń molest mi. Kó tó di pé wọ́n set camera pé ẹ jẹ́ àpè wá pé irọ́ ni. Wọ́n sọ fún ọmọ yẹn gan ni. Princess sọ pé irọ́ ni pé kò possible. Ọmọ yẹn ló kọ́kọ́ jẹ́wọ́. So it's not the first time tó ń bọ́ ọmọ yẹn ṣe. Ọmọ yẹn jẹ́wọ́ fún ọmọ princess pé nǹkan báyìí ni máyín máa ń ṣe. Wọ́n tó bá ti rí Ìjẹ̀ṣà lórí screen báyìí. Ọ̀tọ̀ ni body ẹ̀ máa ṣe bákan wọ́n á ṣọmọ àṣàgbàlagbà wá ti máa mọ̀. Ẹ ṣàmọ̀ tọmọdé bá ń dókòwò àmọ́. Pé kí ló ń ṣe ẹ̀ náà? Wọ́n tẹ̀ ẹnu kó tó jẹ́wọ́ ìgbà tó máa jẹ́wọ́ báyìí. Wọ́n ò believe ẹ̀. Wọ́n ní irọ́ ló ń pa. Wọ́n á ní òkè ká mọ̀ pé ó ṣe lóòótọ́. Wọ́n bá ó ṣe set camera nìyẹn. Pé let us see if it's going to. Àwọn yẹn wọ́n inú ilé dẹ̀ ni gbogbo wọn wà o. Bí Ìjẹ̀ṣà ṣe dé, bí princess ṣe sọ pé òun fẹ́ sáré síyàn jáde. Ẹ̀rí pé ó síyàn jáde. Kò tiẹ̀ tí Ìjẹ̀ṣà ibi tí Ìjẹ̀ṣà tí kìíní yẹn bá Ìjẹ̀ṣà jẹ́ dé. Kò tiẹ̀ tí ìjẹ́kan tilẹ̀kùn. Kò tiẹ̀ lọ́ọ̀kì ilẹ̀kùn. Èèyàn tó sọ pé òun fẹ́ síyàn jáde. Kì í ṣe pé ó sọ pé òun bọ̀ òun fẹ́ travel. Òun fẹ́ síyàn jáde ni. Bí princess ṣe pa ilẹ̀kùn dé báyìí bó ṣe ragabú ọmọ ọlọ́mọ ni nínú pálọ̀. Kò tiẹ̀ rò pé kí èèyàn tó fẹ́ síyàn jáde bí wọ́n gbàgbé nǹkan wọ́n lè padà wọlé. No. Bó ṣe ragabú ọmọ yẹn nìyí. Kò sí different kíní. Nǹkan ẹyọ kan tó kù kò ṣe ni pé kó bọ́ pátá ọmọ yẹn. Tó bá yẹ pé princess pẹ́ wọlé ni, ó máa bọ́ pátá ọmọ yẹn ni. Níbi tí ọmọ yẹn tààrẹ ò lè gbádé, bó ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ń fọwọ́ pa ọmọ yẹn lára. Ó ń láìka ẹ̀ sexually ní oṣù bá rí. Sexually tó ń kó kabẹnu. He was barely talking. Wọ́n fọwọ́ pa ọmọ yẹn lórí pọ̀ ọmọ lára. Ó ní kọ́ ọmọ bá òun bọ́ bàtà. Ó ń ṣe gẹ̀ẹ́tì sìn. Ọmọ yẹn tún sún. Ọmọ yẹn tún try láti sún. Olórí burúkú ìtúsùn mọ́ ni. Níbi tí assault yẹn pọ̀ dé, ọmọ yẹn dìde, ó wọnú kitchen. Bọ̀bọ́ yìí tẹ̀lé ni.
bọ̀bọ́ yìí tẹ̀lé ni o, kò feel pé nǹkan tó ń ṣe wrong o, kò feel pé nǹkan tó ń ṣe wrong, kò lọlé onílé kẹ́ni yẹn kàn sọ pé òun fẹ́ síyàn jáde, ẹni yẹn sọ pé mò ń travel bá mi dúró tọmọ. Imagine kó wá jẹ́ pé princess fẹ́ travel, ó fẹ́ lọ lo a month, ó wá ṣe kí ni, ó wá ní ẹ Ìjẹ̀ṣà jẹ́ ìfọmọ ẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀, ọmọ yẹn àti lóyún kó tó dé, ojoojúmọ́ ló máa rọ́ ọmọ yẹn. Just imagine. Tí ò bá ṣe pé mental problem, kí ló máa ń wù yín lára ọmọdé 14 years old, kò dókó rí, kò mọ experience oko, kí ló máa ń wù yín lára ẹ̀? Ṣó tiẹ̀ ọkọ̀ kárú Ìjẹ̀ṣà yẹn lára ẹ, wo years tí Ìjẹ̀ṣà gbà lọ́wọ́ lára ọmọ yẹn, ẹ wo nǹkan burúkú tó máa wà lára Ìjẹ̀ṣà tó fẹ́ máa rí mọ́mọ yẹn lára ní abẹ́ rúùfù ìyá ẹ̀. Ṣé kinní yẹn ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni? Tábà sọ pé ẹ wọ́n máa mọ̀ pé wọ́n ká ẹ, wọ́n máa mọ̀, wọ́n máa set ẹ up. No, ọmọ yẹn ló jẹ́wọ́ pé o ti ń ṣe ti pẹ́ kó tó di pé wọ́n set kámẹ́rà. Ó dẹ̀ wá prove pé okay, ó délé onílé, wọ́n gbá lọ sórí tébù, ó yọ jẹ́ ń bẹ̀, ó lè kọ́ níyẹn ni. Ó wá ní wọ́n fẹ́ràn yẹn set ẹ up. No be juju be that. Ẹ má gbọ́. Bó ṣe ponú ló ṣe rò páwà ponú ni. Queen Mother said, sexual assault is never okay. It is a crime. You don't know that. Ó ṣẹ̀ sọ́lọ́run ọba. Ó ṣẹ̀ ìṣẹ̀dá àti ẹ̀gún ó ṣẹ̀. Ó dẹ̀ ṣe orí gbogbo àwa abiyamọ. That we are trying to protect our female child. BIOOLA children will never experience. Ọmọ ẹ máa experience ẹ o. I pray àwọn kò tí ẹ̀ bímọ náà kò lè dùn, kò lè understand. What the exactly? They really finish that comment section bad. Olórí burúkú ni irú clickbait wo nìyẹn? O lè drag èyàn, o lè lọ drag Lizzozo kó máa fi ṣe content. Ẹ jẹ́ máa ṣe pé fúnra yín ni. Báwo ló ṣe máa sọ pé òkè inú gbogbo èèyàn tó yẹ kó mú èèyàn tó bọ́mọ kékeré sùn ló wá gbé sí interview tó wá sọ pé oh bó ṣe máa ṣe mú bí ṣẹnu mẹ́nu kinní yẹn, olórí burúkú lọ ọmọbìnrin yẹn. Àwọn tó máa ṣe bí innocent yẹn ayé wọn ti bàjẹ́, wọ́n burú jẹjò lọ. Àwa tẹ́ni wá mú belebele ìyá kí a burú o, a lẹ́mìí akẹ́bọ jẹ, a kò fojú jẹkùn ni, a lè pẹ́ran jẹ. Bòrò àwọn BIOOLA tó máa ṣe símẹ́símẹ́ yẹn àpáàrà ni wọ́n. Ẹ sọ pé òkè kí ni Ìjẹ̀ṣà máa sọ pé òun jẹ yó, wọ́n sọ pé ẹ kí wọ́n interview òun, ta ló tiẹ̀ máa gbà láàyè pé orí ẹ̀ burú ni. ta ló tiẹ̀ máa gbà láàyè tó bá mọ̀ pé òun ní nǹkan tó fẹ́ sọ kó dúró sórí platform ẹ̀ kó sọ, a máa rí ń bẹ̀. Ìwọ wá ní yẹn ló máa pa ẹ́ BIOOLA. Tó ṣe yẹn tó bá yẹ pé o bímọ ni ó yẹ kán gbé ọmọ ẹ̀bọ̀ ó bímọ tó má tẹ̀ lọ gbé ọmọ ọlọ́mọ ni. Kọ́ mu kọ́kọ́ já fún ẹ̀, kọ́ fokó já fún ẹ̀. Àmọ́ obìnrin tó ti fi ọmọ kékeré tó ti fi ẹpọ̀n já fún wọn. Mò ń wo Indian kinní kan, bọ̀bọ́ yẹn rí àwọn kékeré lẹ́yìn van. Kinní yẹn ló bá mi lẹ́rù jù ní ayé. Mo ti rí pé ilé ayé tá ń gbé ilé ayé burúkú ni. Ó rí àwọn kékèké lẹ́yìn van ní Indian ni, kì í ṣe fíìmù. Bọ̀bọ́ yẹn wá jẹ́ ọ̀kan tó jẹ́ pé àwọn tó máa ń fún àwọn ọmọ kékèké nǹkan, ó wá kó sweet, ó wá lọ fún àwọn ọmọ yẹn. Ìkan náà ọmọ yẹn wá sọ pé hope you did not lace it with drug. Just imagine the kind of reality. Ọmọ 5 years old, 4 years old. The kind of life we are living. Only hope you did not lace it with drug. Bọ̀bọ́ yẹn ní no. Bọ̀bọ́ yẹn dẹ́ record o. Ó gbé kíní recording glasses yẹn. Ó ní no. Ó ní no. Ó ní please don't kidnap us. We are going to grandma's place. Just because bọ̀bọ́ yẹn wò ó káwọ́ lérí ni pé ìwọ Ọlọ́run ọba o. Ọmọ 5 years old. Look at the kind of world we are living in. Tony, please don't kidnap us. We are going to grandma's place. Just imagine. Just imagine. I cried. Like, look at the reality we are living in. Ẹlòmíì adé mú ọmọ kékeré, ẹ̀dẹ̀ gà mọ́lẹ̀. Ọmọ kékeré. Hey. Queen Mother said it's a crime. You should show some remorse. Bẹ́ẹ̀ni. Omi said, so what this man now saying is that the video recording is lying. Ó yà mí lẹ́nu. Imagine pé kó má sí recording. What is the proof that we have today? Pẹ̀lú recording tá à ń rí. Ìjẹ̀ṣà sì sọ pé ó sì ń yí mọ́ wa lọ́wọ́. Olórí burúkú ẹ̀dá ni lóòótọ́. So the video is like, ó yà mí lẹ́nu. Ó ní ẹ pé torí pé kò sí voice bẹ́ẹ̀ ká má believe ẹ̀. Ọmọ yẹn máa ń sún fún ẹ. Ó máa ń sún.
Ìjẹ̀ṣà ṣé ọmọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ believe ẹ̀ ó yá bá mi wá director tó wà tó ń ṣiṣẹ́ yẹn jọ yẹn bá mi wá jáde director tó ń ya iṣẹ́ yẹn torí ó sọ pé fíìmù ló lọ yà director tó ń ya iṣẹ́ yẹn torí ó máa wà níbẹ̀ nígbà tó ń láka ọmọ gbé jáde. There will be a camera crew now tó ń record iṣẹ́ yẹn níjọ yẹn pé wọ́n jáde náà ṣe bó ti wà nínú Nollywood dáadáa for a long time so you will know all the crew they are using. Ọmọ yẹn confess kó tó di pé wọ́n set CCTV cameras up ni ọmọ yẹn kọ́kọ́ confess ni so kì í ṣe time ẹ̀ wọ́n ka in the act ni. Mami Annie said one woman even came to say the same exactly mo máa débẹ̀ gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sọ tó sọ pé ẹ̀kọ́ mú ibi tóun ti ṣe irú ẹ̀ rí ó ti ṣe so many times ilẹ̀ ẹ̀ mọ̀ bá ní ọjọ́ gbogbo tó lé ọjọ́ kan tó lóhùn. olóṣì ni bọ̀bọ̀ yẹn ẹ wá ń fún ní opportunity kó máa ganu sí kí lẹ rò pé ó máa sọ Bíọ́lá ṣé o rò pé ó máa wá sórí platform ẹ̀ ó máa wá sọ pé lóòótọ́ lòun bọ́mọ sùn ṣe ti ká o lè rí kó jáwọ́ pé lóòótọ́ ni mo jalè ó lè ká anybody kó sọ pé lóòótọ́ lòun. What was Biola expecting? Auntie Yabo said the court found you guilty based on the evidence. Oh yeah, Mileno. So please don't drag my kids into this. Stop mentioning their name, else I will direct my counsel to serve you appropriate paper. Ben, ó yẹ kó tú ẹ̀wọ̀n yẹn lọ. Ó yẹ kó tú ẹ̀wọ̀n tó ṣe yẹn kò tíì tó. Ẹ̀wọ̀n tó ṣe yẹn kò tíì tó ẹ. Torí I don't believe. Èyí tó yẹ kẹ́ lọ kẹ́ wá àwọn wọ́dà kán wá àwọn tó wà heavy kẹ́ fáwọn wọ́dà lówó kán mú àwọn kán grab ẹ̀ mọ́lẹ̀ kán do láti fùrọ̀ kò ní jáde kó wá máa sọ nonsense kò show pé ó wà remorse kò show pé òun ṣe anything bad. Àǹtí Ìyábọ̀ wá sọ pé hashtag say no to child molester say no to child molester say no to rapist or rapist pikilele say no to rape wọ́n ti block gbogbo èèyàn tí ẹ̀rí kà mọ́ báyìí. Ayé ilé ìwọ Ọlọ́run mo kàn máa ń wò pé o fọ́mọ ní everything mo ní tó o bá tẹ̀ lé nǹkan lé ayé nǹkan lé ẹ tó o dẹ̀ ní mọ́ olórí burúkú pedophile ta ká mọ́ díẹ̀ ló tún sọ fáwọn pé I am not a pedophile. Olóṣì àwa ṣàárín nǹkan tá a rí moving on àwọn nǹkan táwọn èèyàn sọ òun la máa kà yìí o àwọn nǹkan táwọn èèyàn kọ àǹtí Búkì ẹja kọ́kọ́ dé apá abẹ̀yẹn ṣe mọ̀ pé torí pé àwọn eléyìí kò sí nǹkan tí Búkì gbèsè lè sọ torí pé wọ́n ti yé ti Ìyábọ̀ Òjó wọ́n ṣe wà yẹn tó bá yẹ pé ṣùgbọ́n náà rí they will stay behind the issue pé issue is right. Only everybody knew when the story of Baba Jesha grape case came out. I was the first person to make a video to castigate Baba Jesha, but with the way Ìyábọ̀ Òjó manipulated, education is not a scam. It is not a scam for a reason. Only I was the first person to make a video to castigate Baba, but the way Ìyábọ̀ Òjó manipulated the word during Mohbad's case. Kí ló kan Mohbad's case pẹ̀lú? You can see that these people, it's just because they have issues with Ìyábọ̀ Òjó. They are ready to shake it. They are ready to everything. Mohbad's case. Everything. Mohbad's case. Ṣé ojú tiẹ̀ fọ́ ni? Kí là ń sọ? Kí ló kan Mohbad tó bá wù kán lọ sí Mohbad tó bá wù ọkọ máa sìn kí ló kan ayé pẹ̀lú yẹn? Àti dáwó fún yín ni. Ṣebí ó wà lára àwọn èèyàn tó gbá wa lórí social media tó gbowó wa tó fi lọ ralẹ̀ sí Nàìjíríà. Tó o ṣe Mohbad's case kí ló kan everywhere ṣé o gbowó ni ìgbà tó ń gbowó pé Ìyábọ̀ I'm going to bring you down o dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wa a dẹ̀ fún ẹ lówó at the end of the day àṣetì ló ṣe bọ̀m̀bẹ́ kí ló tún dé tó tún dá Mohbad's case sí ọ̀rọ̀ Baba Jesha torí I don't understand ṣé Ìyábọ̀ ni judge tó dájọ́ ni àbí judge ò rí nǹkan tá a rí ni we all saw it and the judge saw it ẹ tún wá ṣe testimony pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ kó tó wọn ẹ̀wọ̀n 16 years fún ó ní ẹ̀wọ̀n gbére ló yẹ kán ìwọ̀n àti wọ́gán ó yẹ kán mú wọ̀ ibi báyìí kan la wà ọmọ Búkì lọ yọ̀bẹ síyàn ó fi yín obtain ṣé wọn ẹ̀wọ̀n ọdún kan fọmọ ẹ̀ náà ni ṣé Ìyábọ̀ Òjó ló tún ṣe yẹn
àbí the way Ìyábọ̀ Òjó manipulated Mohbad's case lọ́mọ ẹ fi ṣẹ̀wọ̀n ní UK orí gbogbo yìí ti burú. Ṣé Ìyábọ̀ Òjó ló tún jẹ́ kí Gbémilékè ṣẹ̀wọ̀n mọ́ ẹ lábẹ́? Ṣebí inú ilé ẹ̀ ló ti lọ yọ kitchen knife tó fẹ́ fi lọ gúnyàn tó gbowó lọ́wọ́ ẹni yẹn. Olè àmì rọ́bà lọ́mọ ẹ̀ yẹn. Òun kọ́ ló ṣẹ̀wọ̀n àbí Mohbad's case ló tún jẹ́ kí Gbémilékè ṣẹ̀wọ̀n. Ọlọ́run bọ́lọ̀ ṣe máa bójú yín jẹ́. Ó ní ẹ máa gbọ́ ó ní kí ló dé tó jẹ́ pé o ò lè analyze nǹkan without attaching another thing sínú ẹ̀. The reason why a lot of women they kept quiet is because they don't have anybody to fight for them, and when they are fighting for them, irú àwọn èèyàn bíi Bukky Gbèsè, they will come, they will ṣe kíni, they prefer a rapist than to stand and fight for people. Iyabo fought for a girl that is voiceless. So don't be judiciary system Nigeria ṣe ń work. She fought for a voiceless girl. Even Princess is not as voiced as Iyabo. Ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n bá sweep under the rug. But Bukky, can you fight for that girl? Kò tiẹ̀ yọ pé Iyabo Mohbad's case. Can you fight for that girl? Gbé ti Mohbad's case. Orí gbogbo ọpọlọ ẹ ti dọ́ta. Ọ̀rọ̀ Mohbad ló wà ń bẹ̀. Donation ni. Àfòkúgba donation. Failed dead body activist. Ó tún fail. The first activism tó ṣe, ó fail in there. Ṣé o lè dúró fọ́mọbìnrin, a girl child, from a molester? Leave Mohbad's case. Ọlọ́run. These people are so, they are so backward. They are so backward. Wọ́n náà bọ́ ọmọ kékeré sùn. Ìwọ sọ pé Mohbad tó ti kú. Èèyàn tó ti kú ó ti lọ sinmi ni. Kí ló kan Mohbad pẹ̀lú wọ́n bọ́ ọmọ kékeré sùn? So you rather, because Iyabo is bad, to you Iyabo is bad, you rather prefer IJESHAA to be doing the same thing to girls just because you hate Iyabo. Pẹ̀lú gbogbo ipa tí Iyabo kò ṣe bí òun IJESHAA ń ṣì jáde tó ń sọ fáwọn pé kò sí nǹkan kan náà. Ó ṣe nǹkan kan. Ẹ wá imagine kó wá jẹ́ pé Iyabo ò sí ńbẹ̀ bó ṣe máa manipulate ẹjọ́ ẹ̀ tó máa work free. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, Naija ló ti lè ṣe rubbish yẹn. L'Amẹ́ríkà, máa sanwó ẹ̀mí ẹ̀ dànù. Ó tẹ̀ ní jáde láyọ̀ kúrò nínú jẹ́lẹ̀. I was the first person to make a video to castigate Baba Ìjẹ̀ṣà, but with the way Iyabo Ojo manipulated the world during Mohbad's case and also formed a secret WhatsApp group to set Naira Marley up, was Naira Marley innocent? I can never trust them with this case of Baba Ìjẹ̀ṣà. Nǹkan tó bá wù ẹ́ kó trust. Ex-convict, pedophile dèbí ọ̀rọ̀ gbé pósí ní Baba Ìjẹ̀ṣà. Child molester ni. Orúkọ ẹ̀ máa wà nù kò gbọ́dọ̀ sí bí playground àwọn ọmọdé ó ti dèwọ̀ fún sìn. Anything tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú ọmọdé. Hello King Arif. Ẹ káàbọ̀ sà. Come on, ó yà mí lẹ́nu ẹ gbà mí kẹ́ ẹ jẹ́ kó lọ try ẹ̀. Ṣé kò ti ní gbọ́jọ́ ọkú ẹ̀ ni? Ó ti ní gbọ́jọ́ ọkú ẹ̀ ni. Ìdájọ́ pápápá. Ó fojú rere wo rapist mi. Ó fojú rere wo yín. Ẹ̀wọ̀n gan-an ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dá side àpò ẹ̀. How can you say because of Mohbad's case automatically you are shaking it? I pray to God that all these haters will never stop talking about Queen Mother. Look at their own children. Exactly. Àbí mo ní bí a Queen Mother Gbémilékè kó tún ṣẹ̀wọ̀n àbí torí justice of Mohbad ni ọmọ ti abẹ́ Bukky, ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo tó gbé ilé ayé, ex-convict ni. Ó lọ jalè ni. Ó yọ̀bẹ síyàn. Kí là ń sọ kí lélẹ̀ ti sáré mọ́rọ̀ Ìjẹ̀ṣà sí mọ́rọ̀ Mohbad sí gbogbo nǹkan Mohbad. Àgbègbè àtàdé dáwọ́ fún ẹ òun sọ fún wa ní o wípé ẹ má worry Ìyábọ̀ kan try ni, you have already done this, ó máa gba san everything at the end of the day gbà bo ló já sí nísìnyí báyìí ó tún wá kanra mọ́ Ìyábọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti gbá wa tán tó ti gbowó lọ́wọ́ wa. Exactly, for the rest of his life Ìjẹ̀ṣà can never go to playground, he can never teach in a school, he can never be anywhere close to a child. Orúkọ ẹ ti wà nínú list child molester.
for the rest of his life. Ibikíbi tọ́mọdé bá wà tán bá rí ńbẹ̀ wọ́n máa arrest ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ni. Èló ló bò tó yá pé tọmọ kékeré ló máa wù ẹ́. Ó wá ní the way they manipulated the Mohbad case that they framed Naira Marley. I can never trust them with the case of Baba Ijesha. Iyabo stated in her write-up today that it was a court that found Baba Ijesha guilty, but Iyabo Ojo forget that it is the same court and herself that shielded Ashana from being prosecuted of Mohbad's spy. Buki, in case tó bá lọ school. Oh yeah, more evidence. Evidence no lo in court. Wọn kì í lo sentiment. Wọn kì í lo sentiment. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe gba sáànì tó. Ó yẹ kí sáànì lè fún wa ní evidence ibi tí Wùmí ti pa Mohbad. Nǹkan tí court ń dúró dè ní. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe gbowó lọ́wọ́ wa tó. From all the playgrounds and school. Bẹ́ẹ̀ ni, kò lè dé bẹ́ẹ̀ mọ́. Anywhere tọmọ kékeré bá ti wà tọkùnrin àtobìnrin àti káàmpù ni o àti kíní o kò gbọdọ̀ lọ síbẹ̀. Security gan lásán kò lè ṣe ńbẹ̀ torí ó ti ní record. Child molester ni. Bukky. Tó bá ní evidence ló fi convict Baba Ijesha kì í ṣe Ìyábọ̀ ló lọ jókòó sórí podium tó sọ pé mo dẹ̀ dá ẹjọ́ ìgbére fún ẹ. Máa lọ, ó gbọ́dọ̀ padà wá mọ́. Evidence tó rí níbi tó ti ń molest ọmọ náà fi tẹ́yìn bá ní evidence against Wùmí ẹ gbé lọ sí court. Ó ti pẹ́ tẹ́tí ń pariwo kìíní ariwo kọ́ ni music now for how many years now? If you know you have evidence níbi tí Wùmí ti gún Mohbad pa Wùmí á ti wà lẹ́wọ̀n by now. Nǹkan tí ilé ẹjọ́ ń dúró dè nìyẹn kì í ṣe pé kẹ́ wọ́n máa kọ write up fún wa bíbá wetin your write up help. Nígbà tí Mohbad fẹ́ kú the last time when he was going to take his final breath his brother was there in the same room, his wife was there, the manager was there and a nurse was there. So how did Wùmí now pa Mohbad? Ẹni kan convict Wùmí pé àǹtí Ìyábọ̀ ló shield. Okay, ilé ẹjọ́ fẹ́ gbé Wùmí sí. So Iyabo Ojo that doesn't know anything about law. She's not a lawyer, she's not a judge, she's not a police officer. We now say the law gbọ́dọ̀ arrest Wùmí. As how now? Go to school. Sentiment kan náà ń lò ní court. Nǹkan náà fi sentence Ìjẹ̀ṣà ní fídíò tó jáde, fídíò CCTV camera yẹn. Evidence ló máa ń lò. And if you guys know that you have evidence against Wùmí pé òun ló pa Mohbad, take that evidence to court. But you are busy now, or possible kò jẹ́ pé òun ló pa. Your feelings. Wọn kì í lo feelings in court now. That is we will be under probation. Really? Pé tó bá tún lọ mess around pẹ̀lú ọmọ mi, á tún dá padà. Ìyẹn dá, mo like ìyẹn. Nǹkan tí mo ti ń dúró dè náà ni. Nǹkan tí mo ti ń ṣe kí ni tí mo ti ń dúró dè nìyẹn. Wọ́n ní they are watching him. Tó bá tún lọ ṣe anything. Ìjẹ̀ṣà ṣé o mọ̀ pé gbogbo story fi story ilẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé tó bá lọ kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ kékeré tọmọ yẹn bá kígbe lásán ó ti dáràn. Ṣé o mọ̀ bó ti ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ wá lọ ń ṣe podcast. Tọmọ yẹn bá ya ké mọ́lẹ̀ lásán wọ́n ń bọ̀ wá gbé ẹnìyẹn. Ilé ìmọ̀ wa sọ ẹni Wùmí ni ẹ gbé gbogbo evidence yín lọ court ẹ spare us the fuckery, spare us the story. Tó bá jẹ́ pé Wùmí ló pa tẹ̀lé ní evidence ó máa wà lẹ́wọ̀n by now. Any other thing ẹ kàn fẹ́ sunkún sábọ̀ ni. Ó ti pẹ́ náà tẹ́ ti manipulate wa pẹ̀lú Wùmí ló pa Mohbad. Ṣèbó sọ pé o ní evidence kí ló ṣẹlẹ̀ up to today how many years ló fi gbowó lórí Facebook ìgbà táwọn èèyàn ò dánwó mọ́kọ́ ló sá kúrò mẹ́. Ṣèbó sọ pé ò ṣe justice for Mohbad mọ́ kí ló dé tó wá ń rán ọ̀rọ̀ justice for Mohbad mọ́ anything tó wá ti ní ṣe pẹ̀lú Ìyábọ̀. Are you mad or something? Bí àwọn people yẹn ò pé o. Iyabo Ojo also stated that she never left her children alone, that Baba Ijesha lied. Yes, he lied. Àti báwo ṣe máa bèrè lóòbù ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀. Ọmọ tó fi ilẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ó ragabu ẹ̀. So you ò lè ṣó kò sí nǹkan kó máa sòótọ́ báyìí lójú mi irọ́ ló ń pa. Bẹ́ẹ̀ni. That is how me I judge you. Lójú mi irọ́ ló ń pa. Ó lè sọ pé o sọ anything tó jó òótọ́ mọ́. Torí eléyìí tá a rí gan ṣe ń parọ́ fún wa. Wípé irọ́ ni tá a dẹ̀ fojú ara rí báyìí. Ó dẹ̀ sọ fún wa pé ojú ló ń dùn wá. So báwo ló ní ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀ṣà ṣe máa wá ní any kìíní létí anybody? Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe máa jẹ́ anything for anybody.
Only, but she forgot that she told the world that Priscilla and Festus went to Naira Marley's house alone. Kí ló ń sọ? Kí lélẹ̀? Ẹ ṣáàjà máa kà. That was where Naira Marley did forceful entry with her daughter, and they gave her son egbòogi olóró. I am very convinced that Baba Ijesha will not have this confidence talking about what happened if there is not more to it. If there is not more to it, and want to set Baba Ijesha up. Orí yín ti dàrú. Anti-Bukky from dead body activist ó ti wá di pedophilist activist. Báwo ni gbépo sí ṣe sọ́njọ́ yẹn pedophilist activist? Ẹ tún ti switch lane. Ayé yín ti bàjẹ́. Ẹ máa gbọ́ ó ní yẹn there is more to it and they set him up. Okay, wọ́n set ẹ̀ up pẹ̀lú ọmọ kékeré òun náà dẹ̀ take a bait. Only lastly, the same way Tonto Dike and Iyabo Ojo told Baba Mohbad not to say anything immediately after Mohbad died, but they kept allowing Ashana. Wọ́n dé ṣebí ọ̀nà láti cemetery kan ní ìyàwó Baba Mohbad ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ìyàwó ẹ̀ nìkan nílé Baba Mohbad gan ló sọ̀rọ̀ ju anybody gan lọ. Gbogbo interview ló ń grant. Àwọn ọmọ mi ò fún mi kankan o. Mọ́tò ẹyọ kan ló rà fún mi òun ló wà ń ta yẹn ìyàwó ẹ̀ gan ló rà. Kíní kan kò fún òun 500,000 rí. Hello mọ̀ mi sí bí àtẹ̀kábọ̀. Kò fún òun ní 500,000 rí. Kò fún òun ní nǹkan kan. Ṣé Baba Mohbad ló ń ṣe interview kiri? Ta ló sọ fún pé kó má sọ̀rọ̀? Ṣé bóun ló kọ́kọ́ ń sọ̀rọ̀ kí anybody gan tó sọ̀rọ̀? Ní Kòròdú ń gbà yẹn tó tún sọ fún Baba Mohbad pé interview tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ẹ̀ ń kó bára yín ni. Wípé anybody bá wá àwọn public ló ń sọ fún kì í ṣe kíní o. But Baba Mohbad was the one granting series of interview talking bad about his son, talking about everybody wá wò pé ṣé ogún ọmọ lẹ wá dúró tì ní. Ẹ ká sọmọ. Tí gbogbo ogún ọmọ ni bàbá ẹ̀ dúró tì ní, like what is wrong with this man? He was just jambla talking nígbà tí Mohbad kú immediately. So what is Bukky saying here? Bukky, get your facts right. Only you are convinced that Ijesha will not have the confidence. Ṣé kò ní confidence ìgbà tó ń bá ọmọ kékeré sùn? O rí confidence ní gbogbo ojú ẹ̀ tó ń láka ọmọ kékeré nínú ilé ìyá ẹ̀. Are you high? Èèyàn tó wọnú ilé ẹ̀ lọ tó lọ molest ọmọ ẹ̀ nínú ilé. O rí irú àyà tó kò èèyàn tó lè molest ọmọ nínú ilé ìyá ẹ̀. Kí ni ò ní ṣe ní public? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi bèèrè lọ́wọ́ Bukky torí ó dàbẹ̀ ni pé gbogbo yín ti ń fagbó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Èèyàn tó molest ọmọ nínú ilé ìyá ẹ̀ kì í ṣe pé ó tọ́ ọmọ jáde o. Kí ni ò wá ní ṣe ní public? Kí ni ò ní ṣe ní public? Only all those uneducated bloggers have destroyed this painful death of Mohbad. Bẹ́ẹ̀ni, with all this stupid analysis, let anyone with evidence about the death come and give to the law. So he can. Wọ́n ní irọ́ ni gbogbo wọn pa torí pé they just want to pa Wùmí. Even mo fẹ́ sọ kíní kan fún yín Bukky tó bá tẹ́ bá pa Wùmí lẹ́ni tí lè get justice torí Wùmí kọ́ ló pa Mohbad. If you know that you disagree, bring your evidence. But right now, Wùmí is still innocent because you don't have any evidence. Feelings kan náà gbé lọ ilé ẹjọ́. Evidence don't gbé lọ ilé ẹjọ́. Feelings kan náà ṣe kí ni náà gbé lọ ilé ẹjọ́. Ẹ jẹ́ máa ka ọ̀rọ̀ àpọ̀dà yìí lọ. Ó ní ó wà confidence. Only talking about what happened if there is no more to it and being set up. One set it up. Not a work on about more kékeré. Only lastly, the same way Tonto Dike and Iyabo Ojo told Baba Mohbad not to. But they kept allowing Ashana and Mohbad's mom to grant interview and lying on Mohbad's dad. This was the same way they advised Baba Ijesha not to talk. Till he was sentenced. Ẹ máa gbà mí torí Ọlọ́run irú rọ burúkú wò lélẹ̀. Ó ní wọ́n tún sọ pé Baba Ijesha pé kó má sọ̀rọ̀. Ta ló sọ fún Baba Ijesha? Ṣé gbogbo àwọn Nollywood kan ló dúró ti Baba Ijesha ni? Tí Yomi ń gba wájú tó ń gbẹ̀yìn tó ń gbọ̀tún tó ń gbòsì. Ta ló sọ pé kí Baba Ijesha má sọ̀rọ̀? Ṣebí àtọjọ́ tí kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ làwọn ọlọ́pàá ti arrest ẹ̀. Ṣé kò gbé statement ẹ̀ sílẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ni? Ṣé gbogbo Nollywood wá dẹjọ́ wà ń bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn tó ti kú ń sìn máì. Bàbá ọlọ́fà náà gan lọ. Màmá Rainbow púpọ̀ gbà yẹn. Gbogbo wọn ló sọ pé ọmọ wa ni kò ṣe kíní kan ọmọ dáadáa ni. So ta ló sọ pé kí Ijesha má sọ̀rọ̀? Only the same way they told Ijesha not to grant interview. They told, Lord, these people are really mad.
until he was sentenced. Lastly, mélòó gan ló fẹ́ kọ lastly ṣe bó mo ṣe ká lastly tán lẹ́ẹ̀kan ni. Lastly ẹ̀ yóò gé ń tán bọ̀rọ̀. I saw some unfortunate being blaming talk to BIOOLA for bringing Baba Ijesha on air. Kò ní bá mi dá kò ní dá fún ìwọ tilétilé bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ ní dá fún BIOOLA níbikíbi tó bá wà bẹ́ẹ̀ ni women will be 2 steps ahead in life to be bringing justice to all these molesters all these rapists. Olórí burúkú BIOOLA will be giving them platform for them to come and deny. Kò ní bá mi yẹ BIOOLA àti wọ Bukky àti BIOOLA o àti èèyàn tó organize the program àti Ìjẹ̀ṣà gan tó gbé wá gbogbo yín òfò lẹ́ máa ṣe. When Talk to B brought Iyabo Ojo and she defamed and lied on Lizzy on Talk to B show. How many kibo la fẹ́ já sí? You all hailed her, but when it comes to your favorite, you start playing the blame game. Ní kúre wọ́gùn ní kúre. Ní kúre tìran. Bukola Jesse, ọmọ bàbá Jesse, bàbá ò kúre, wọ́gùn ní kúre. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí ni wọ́n sọ? Ṣé Lizzy jẹ́yàn ọ̀nà ayé ni? Lizzy olórí burúkú tó ń ṣépè fọmọ kọ́ lòun associate pẹ̀lú. Gbogbo èpè tó ṣe fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ lórí social media ọmọ tiẹ̀ ló máa bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìpèkú tó ń ṣe fún àwọn ọlọ́mọ orí ọmọ ẹ̀ ló máa dàlẹ̀ so kí ló wá ń sọ oníṣìdí fẹ́mi Ìyábọ̀ Òjó. Lizzy wá jẹ́yàn gidi ni. Lizzy tó lọ gbọ́kọ lọ́kọ tó fẹ́ pa ìyá tó fẹ́ pa àwọn ọmọ dànù òun ló gbọ́kọ òun ni ò ní sinmi. Anybody wá sọ̀rọ̀ báyìí ó máa wọ̀n lé pè ní òun ló wá associate lọ ṣó gbádùn báyìí Bukky. Ó jẹ́ lọ gba àgbo immigration lọ́wọ́ mọ̀mọ́ yín. Ó jẹ́ lọ gba àgbo immigration àbí kó jẹ́gi àṣẹ fún ẹ. Ṣé ìwọ gan gbádùn báyìí? Pedophile ló ń defend yìí o. Pedophile ló ń defend yìí o Bukky. Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ìwọ ló máa defend army robber. Ìwọ ló máa defend. Báwo ló ṣe wá fẹ́ sọ fún wa pé okay Bukky mo fẹ́ put it to you. Báwo ló ṣe máa sọ fún wa pé prophet Jeremiah prophet Genesis pastor Genesis wípé ó jalè lóòótọ́ pé ó lè ní. Torí ìwọ ń defend pedophile. So àwa gan máa defend Genesis. Ó yá 2 gay 4. Genesis ò jẹ́ lólè. Set up ni o set it up. So do you see how ridiculous you look? Call a spade a spade. Ẹ má máa gang fight torí pé ti hate Ìyábọ̀ Òjó. You all saw this video. This man is not remorseful. He's going to do it again if he has the opportunity. But wá sọ pé Biola should be bringing them. Àwọn tó ń bọ́ ọmọ sùn tó ń deny they should be bringing them, giving them another child to repeat the same thing all over again. Kò ní yẹ Biola níbikíbi tó bá wà. Bẹ́ẹ̀ ni. Kò ní yẹ Biola níbikíbi tó bá wà. Olóṣì ni. Only here is my advice to Baba Ijesha. If he truly knows that he's innocent, he should go traditional or use Ayelala on everyone that lied on him and stop explaining himself over now. Kó mọ̀ kí ó lè mọ̀ bí Ayelala. Ṣé ìwà àti ẹ̀ ò ní jọ ṣánkú ni? That is it. Ẹ̀yin méjèèjì ò ní jọ ṣánkú ni. What is wrong? See our society. Oh, okay, ma. All right, ma. Ma, yashe, ma. Look at these people. Look at these are mothers. Oh. We're not a failed mother. So nǹkan ti fail lórí ọmọ. Ọmọ ti abẹ́ ẹ̀ lọ ṣẹ̀wọ̀n. So what do you expect? Ṣé Bukky ìgbà tọ́mọ ẹ lọ jalè? Ṣé ó jáde pé he's innocent pé wọ́n set it up? Ìgbà tí ọmọ Bukky tó lọ yọ̀bẹ síyàn tó lọ gba £10 ni. Ṣé ó jáde pé wọ́n set it up àbí Ìyábọ̀ ló wá bẹ́ẹ̀ set it up? Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ìwọ ló wá ń gba pedophile. Mú Ìjẹ̀ṣà wọnú ilé ẹ̀ kó máa gbé pẹ̀lú ẹ̀ náà. Just because you hate Iyabo Ojo. See how daft. See how daft. Just because you're fighting Iyabo Ojo, you prefer to associate with a pedophile that is molesting young children. Bukky. Ó tún sọ pé tí innocent, the man may be innocent. Tó dẹ̀ tún rí báyìí. Ó tún sọ pé if he's truly innocent, ó sọ fún pedophile. What are you going to tell the girl that was molested? If you are telling a pedophile that if he's innocent, you saw that video and you think this man is innocent, that means something is wrong with you upstairs. What are you going to bá gbé ọmọ yẹn síwájú ẹ̀ ń ṣe máa kí ló máa sọ fún? Did the girl even have to tell you anything? But what are you going to tell the girl when you say that the man is innocent? Tó bá fi ọmọ gan set it up, tó gbé ọmọ kékeré síbẹ̀, in your brain, are you supposed to touch that girl? Are you supposed to touch a child? This way.
kí ni from aṣẹ́wó blog yóò dá fún ẹjọ́ ìyá mi. Wọ́n ní princess comedian, you need to send this pedophile back to where he's coming from. Exactly. Kò tí ì gbọ́n sẹ́. Ìsìlá kẹ́ ṣe ìdájọ́ street fún àbí kẹ́ dá padà síbi tó ti ń bọ̀. You need to send this pedophile back to where he's coming from. Society will be saying is poison and toxicity. Exactly. Since he's not remorseful or ready to move on with his life positively, he's not ready. Amen. Thank you, man. He's not ready to move on. He's not ready. He doesn't even see it as nǹkan tí ò dáa. Bọ́ ọmọ kékeré sùn. Mo sọ fáwọn pé ẹ bó ṣe wà yìí o. Wọ́n máa ń kọ́ ọmọ kékeré tiẹ̀. Wọ́n ti lè ṣe rí bọ̀. Ta ló ń fẹ́ kọ́ ọmọ tiẹ̀ ń sìn? Àtàwọn tó ń support ẹ̀. You are not remorseful. You are not saying that you are ready to, ẹ má bínú, iṣẹ́ èṣù ni o. Kò ní ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ mi mọ́. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ dáríjì mi. Ẹ fún mi another chance. Ṣé èèyàn máa mọ̀ pé òkè o. Ó dàbí ẹni kó ti wà rìmọ̀. Ó ń sọ fáwa. Ó tún fi fònà ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ó lóò ṣe. Àwọn ò rí ibi tó o ti ṣe ni. Ẹ wá imagine pé kó má sí fídíò yẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ imagine nǹkan tí ò bá sọ. Kò ní ṣẹ̀wọ̀n. Ó kàn máa bọ́ ọmọ yẹn sùn. Ó kàn máa molest ọmọ yẹn for no reason. He's not ready to move on. A convicted pedo trying to normalize child molestation. God bless. A convicted pedo tó tún normalize. Sí àǹtí Bukky dẹ̀ jáde tó ń sọ fún wa pé if you are truly innocent ní ojú òfin Naija tí ò tiẹ̀ tún lófin. Imagine kó jẹ́ pé America náà ti sentence ẹ̀ ẹ̀wọ̀n ẹ̀ máa jù yẹn lọ. Ní ojú òfin Naija tó rí pé bọ̀bọ́ ìwà guilty. Àǹtí Bukky dẹ̀ jáde pé is innocent torí pé Ìyábọ̀ Òjó òun bàjá. Ṣẹ́rí, tọ́nà máa ń fi ọmọ pa ẹlòmíì lẹ́kún. Ní more reason. Actress Asabi, she said, Baba IJESHAA, you and I know you truly did that thing that led you to jail. Yeah. When you come to my house at Maryland, you wanted to do the same to me, but I gave you a dirty slap. And I sent you out of my house. It was my brother that was begging me. He later took you to some of his family friends in Virginia. When I was in London, the house I took you to, you did the same thing to the family, and a lot of people are testifying that you did the same thing to them. Are you not supposed to be remorseful and rehabilitate yourself? Àzáwò náà ìgbà tó ti ní irú àwọn bíi Bukky Jesse bàyé jẹ́ ìlẹ́yìn tó ti ń kí lẹ́yìn tó ti ní Yomi Fabiyi. Hello, peace, love. Ẹ káàbọ̀ mà. Exactly. Tó ti ní Yomi Fabiyi tó ń normalize nǹkan burúkú, nǹkan tí ò yẹ kí etí báyàn gbọ́. Nǹkan tí ò yẹ kí etí báyàn gbọ́ tó ń sọ pé it's okay, you don't have to ṣe kinní kan, ó dà bẹ́ẹ̀. Just imagine. Ẹ máa wo first information tí èèyàn kan gbé lórí Twitter. I think this is Twitter. Wọ́n ní Baba IJESHAA has been cleared by Tampan to be eligible for featuring a movie after he has been vindicated and released from vindicated. Look at the word this person used. Torí Ọlọ́run. They are trying to force this man down our throats. He's still going to do the same thing. He was sent to jail for a crime. He was not vindicated. Orúkọ ẹ̀ ti wà nínú child molesters list. Only after vindicated, he served his term pé o. Wọ́n sọ pé wọ́n overturn sentence yẹn. Ó lò 16 years yẹn pé ni. Only after he has been vindicated and released from prison over the forced rape and sexual assault allegation from Princess Adekoya, the Tampan, under the leadership of Bola removed the restriction that banned him getting featured in any Nollywood movie when the case was trending. Now he's allowed to be seen on screen again. It's a lie. It's a lie. Then Ashikpatubosun Martin said, this is false information. Baba IJESHAA wasn't vindicated. He served his term and was released. His name should be added into the sex offender registry for safeguarding other children. Orúkọ ẹ̀ gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ dandan ni pẹ̀lú move tó ti ẹ̀ make.
ṣe wọ̀ pé nǹkan tí princess kọ́kọ́ sọ nígbà yẹn nìyẹn tó sọ pé princess ṣe ń kanra ni ó sì ń bínú ni ṣèbó ti ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀tọ́ ṣé princess fẹ́ pa ni. But with this interview we have to make sure that this man's name enter that sex offenders list so that our children will be safe. ó lè sọ pé ẹ kì í ṣe ọmọ ẹ ó lè kọ ọmọ tó súnmọ́ ẹ̀ náà ṣebí èèyàn tó wà lamẹ́ríkà ló sọ oúnjẹ yìí wípé ó ṣe bẹ́ẹ̀ sọmọ. You never know anything. This man still feel like he's still going to do the same thing and nothing is going to happen. Why don't we stop him? Look at one vindicate here. Èèyàn tó bọ́mọ sùn tó ṣẹ̀wọ̀n 16 years. Lenny was vindicated. See the type of society we live in. Honoring people like this. Harboring people like this. Even government, the people themselves, they are bad. The Nigerian at large, they are bad people. And lo vindicated. Fún èèyàn tó molest ọmọ kékeré. And the word vindicated. Èèyàn tó yẹ kó máa sọ pé hello mọ̀mí Fúnkẹ́ káàbọ̀ mà. Èèyàn tó yẹ kó máa sọ pé sex offender orúkọ ò tí ì sí ń bẹ̀ wẹ́ jẹ́ àlọ́ forúkọ ẹ̀ sí o. Ká push pé korúkọ ẹ̀ wà mẹ́ sódà kò nílé bó ṣe wà ó lè lọ gbaṣẹ́ sí school. Bẹ́ẹ̀ni kó lọ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ school níbi tí ọmọ kékeré wà. Èèyàn tó yẹ pé under roof ya ọmọ yẹn ó bá sùn ẹ wá wọ nǹkan tó máa ṣe ní school àbí playing ground táwọn ọmọdé ti máa ń ṣeré pé sometimes wọn tí parents wọn ò ní sí mẹ́ tó bá wá raga bú wọn ó máa rán wọn mọ́lẹ̀ ń bẹ̀. We need this man not to be anywhere around children. Anywhere. He should live his life off of anywhere that children is because this man doesn't know that nǹkan tó ń ṣe is bad. Kò tí ì feel it. To him, kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe. Ẹ máa kékeré ni ẹ máa dákẹ́. He has not feel it. To him, he didn't do anything bad. To him, a kàn gbó lásán. Look at Nigerians. Ẹ wá sọ pé government will not do us ribo. Dájọ́ owó ló yẹ ká dá mẹ́yàn. Ẹ máa gbọ́ mi ò tẹ́ èèyàn tó kọ́lé. Ó ní how can Baba Ijesha tell us that princess call him to come and act and there is no production manager, no director, no any other cast and crew member, no assistant director, just him alone licking the small girl's finger. How does it sound? Well, ẹjọ́ ṣé CCTV camera tó wà lókè ṣé òkè náà ti máa ń shoot fíìmù ni? CCTV camera náà fi ń shoot. Baba Ijesha ò bá tẹ̀ parọ́ pé POS náà fi shoot fíìmù. If he said it was set up, then they obviously know what he likes to eat and they prepare it for him and he fell inside it. Before that day, káwọn kò sí nínú ilé princess wọn kì í lo camera. Nínú ilé princess kò ní camera before that day. Ọmọ yẹn ló jẹ́wọ́ fún wọn tó fi wọ́n tún sọ fún ọmọ yẹn pé irọ́ ló pa ni. Kí náà wá ṣe wọ́n á set camera to be sure all ọmọdé yìí sọ. I just pé you like them young. But okay, she Drake. You like them young. Baba Ijesha ayé ti bàjẹ́. Hello, mommy, I you like children. Children are your spec. Children ni torí Ọlọ́run. Children, your children are not safe. Let us China ti ṣòfin pa àwọn mama pa pedophile. Ẹ jẹ́ kán pa àwọn people wọ̀nyí so that àwọn tó kù máa kọ́gbọ́n. Èèyàn tó sì ń ṣe ń sìn á sì sọ pé ṣebí Ijesha ló ṣe yẹn tó jáde. You are believing that ẹ̀wọ̀n kan tó sọ pé you will come back stronger. Okay, baby. Stronger báwo? You will come back stronger. Gbogbo stone tó throw at you kò dẹ̀ ní mi ò gbọ́dọ̀ ṣe pé ẹ tún fẹ́ kó come back stronger. Kó wọ́n máa rún gbogbo ọmọ ojúlé sójúlé kọ́mọ má lè kọjá mọ́. We all expected him to have repented and be remorseful. Exactly. At least he should be educating useless men like himself not to do that rubbish anymore. He came out and started mentioning Iyabo Ojo's name and other innocent people's name. Is he not ashamed?
Only from actress Ashabi. Thank you, ma. God bless you, ma. Thank you, ma. Ẹ ṣé ma, ẹ ṣé ma. Wọ́n ní, is it not even ashamed? Ṣé bó yẹ kó máa lo opportunity yẹn? Wọ́n ní kó tiẹ̀ kọ́kọ́ the first interview tó máa grant. Wọ́n ló tiẹ̀ release orin kò sí anybody tó gbọ́. Kò ní, ẹ̀yin yẹn má bínú o. Kíní yìí ṣẹlẹ̀. Ẹ dáríjì mi o. Mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o. The second one, ẹ̀yin ọkùnrin tẹ̀ ń ṣe kíní yìí ò dáa, ó máa báyé yín jẹ́ ni o. Tẹ́ bá rọ ọmọ kékeré ẹ fílẹ̀ o, you never know. If you get caught, wọn kì í gba kíní ní kíní o. Ẹ máa rí pé ó ń deflect. Question tí mo expect kì í tó bá yẹ pé olóríire ni Bíọ́dún àbí Bíọ́lá àbí whatever the fuck her name is. Àwọn question táwa ń béèrè ló yẹ kí Bíọ́lá béèrè pé who is the production manager? Script wo ná fún ẹ? Who are the camera crew? Èló ló sign pé o máa gbà fún fíìmù tó fẹ́ ṣe? These are normal things in production of a movie now. What are your scripts? Kí ná ní kó sọ? Kí ná ní kọ́mọ yẹn sọ? These are questions we want Biola to ask. Tí Biola ṣe, bí pé kò mọ nǹkan tó yẹ, ó mọ nǹkan tó yẹ kó béèrè náà. But she was in on it. Wọ́n sanwó fún Biola ni láti jẹ́ kí kó gbé Bàbá Ìjẹ̀ṣà. Owó yẹn ló dẹ̀ máa ṣekú pa ẹjọ́ kan. Kó wá clear image, kó wá whitewash Bàbá Ìjẹ̀ṣà fún wa. If you know you are bringing Ìjẹ̀ṣà, the question where everybody wey dey ask, now this question we suppose ask for your interview. Don't give us this, are you mad? Do you think we will... Ẹ máa wò ní. Auntie Yinka tí àǹtí, ẹ jẹ́ àgbọ̀n nǹkan tó sọ. My advice to Baba Ìjẹ̀ṣà. Baba Ìjẹ̀ṣà, I watched your recent interview and I felt the need to raise a few concerns, especially regarding your remarks about the Nigeria judiciary. You stated that you were lured to Princess residence under the impression of a production meeting and even expressed interest in a private interview with her. However, you did not clearly explain the event that led to your imprisonment. Question ta fẹ́ kí Bíọ́dún béèrè nìyẹn tó ń ṣe ìyẹn ló máa pa ẹsẹ̀. Bàbá Ìjẹ̀ṣà was deflating. Ìyàbọ̀ ti kọ́ ọmọ wá sọ́dọ̀ rí, òun ti bá babysit rí. Bíọ́lá kí ló tún sọ yẹn náà? Wọ́n fẹ́ ṣe fíìmù, wọ́n dárúkọ Naira Ramsey Noah, Bobrisky, gbogbo nǹkan. It was deflating from the real issue itself. Deflating. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ yẹn? Báwo ló ṣe débẹ̀ yẹn? Ìgbà tó débẹ̀, kí ni ìwà? Ṣé bó sọ pé kọ́ bá wọn print audio kìíní? Kí ni ìwà àtọmọ yẹn jọba ara yín sọ? Kí ló sọ fọmọ yẹn? Torí we know that your mouth was moving. Kí ló dé tó kókà ẹ̀bẹ̀nu? These are things that Biola supposed to ask. But she was there, she was in on it. Thought his useless video is is no more on social media. Rí bó ṣe ń gbé kiri, wọ́n tún rán létí pé àwa máa rí fídíò. Biola is supposed to be the one to gbogbo question tí gbogbo èèyàn fẹ́ béèrè because we have not gotten answer. What led to that? Where are the production manager? Where are your scripts? What did you tell that girl? Why are you licking her fingers? Tó ń sọ̀rọ̀ Bobrisky Ramsey Noah, government of Lagos State. Gbogbo nǹkan tó ń sọ fún wa nìyẹn. Why were you licking her? That question is what everybody want to ask. Tó ń sọ pé òun babysit, kí ló kàn wá pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti ṣe tẹ́lẹ̀? Eléyìí tá a ká ẹ mọ́ yìí. Eléyìí tá a ká ẹ. Hello, Ola, welcome. Eléyìí tá a ká ẹ mọ́ yìí. Kí ló dé tó ń pọ̀ kálá? Tell us. Kí ni tó bá ti rẹ̀ pé finger licking yẹn? Finger licking. Ṣọmọ yẹn tọwọ́ bọnú ọbẹ̀ ni. Kí ló dé tó ń pọ̀ kálá? Ìka ọmọ kékeré. Kí ló dé tó ń fọwọ́ pa lára? These are the questions. But Biola was in on it. Torí ẹ̀ mo sọ pé ó máa jẹ ìpè tó máa fi kú ní lọ́wọ́ mi. Ẹ boycott Biola, nǹkan tó yẹ ká ṣe nìyẹn. Torí olóṣì ni. The right question was not asked. You have the opportunity to explain yourself. Tó bá tẹ̀ sọ pé wọ́n lọ ẹ̀ débẹ̀ ni. To explain yourself and you still lied. You still lied. You still deflected from the whole question. From the question, the main question that led to your imprisonment. You were deflecting all throughout. Calling Iyabo Ojo's name. Exactly. Very irritating video. Ó kò ká ọmọ yẹn sẹ́wọ́ àìní, ó ń pọn láni. Sexually, tẹ́ bá rí bó ṣe ń ṣojú tó ń ṣe ẹnu. Ṣé mo bọ́kùnrin tó obìnrin ṣe máa ń ṣe foreplay yẹn? Nǹkan tí bọ̀bọ́ yẹn ṣe nìyẹn. Pẹ̀lú ọmọ 14 years old.
And Biola was sitting there saying, oh, tó ṣojú bí ojú ẹ̀mẹ̀. Auntie Yinka said, instead your narrative seems to focus on portraying Princess and Yabo, of course, as someone who set you up, which could have been seen as indirect questioning the credibility of the Nigerian judiciary. I would advise you to be mindful and conscious in how you present such sensitive matters. Ó ní mo béèrè. Ó ní wọ́n béèrè àwọn question production settings ńkọ́. Ṣé bí ó ti ń ṣe nínú ilé yẹn tẹ́lẹ̀, ó ti mọ̀ pé kò sí kámẹ́rà ńbẹ̀, torí ẹ̀ ló ṣe tún ṣe. Tó bá yẹ pé ó wòkè orí kámẹ́rà kò ní ṣe o. Ṣé rí pé ó tiẹ̀ feel so free that it wasn't even ṣe mọ̀ èèyàn tó bá fẹ́ jalè ṣe mọ̀ kó máa wò fẹ́fẹ́fẹ́. Bàbá Ìjẹ̀ṣà wò fẹ́fẹ́fẹ́. Bó ṣe tilẹ̀kùn princess sọ pé òun fẹ́ síyàn jáde báyìí. Bó ti gbọ́ gbà tilẹ̀kùn tí kò tí ẹ̀rọ àwọn èèyàn tó bá fẹ́ ṣe nǹkan. Tó bá yẹ pé first time tó fẹ́ ṣe nìyẹn, á ti ẹ̀rọjú pé kóun tilẹ̀kùn kó kọ́kọ́ lọ́ọ̀kì ilẹ̀kùn kó má bàa já wọlé. Kò ṣe yẹn o. Kò tí ẹ wo around wípé ẹ ti máa mọ̀ pé kì í ṣe first time tó máa ń ṣe ni. Kò tí ẹ wo around wípé tó bá sọ pé kámẹ́rà wà níbí náà. Ó ti pẹ́ tó ti máa assault ọmọ yẹn. Òun ló wá ń jáde tó wá ń parọ́ fún wa pé ẹ kìíní kan. Ó yẹ kó padà lọ ṣe kéèsì ni. Ẹ̀wọ̀n yẹn ò dùn lórí tó. Ó yẹ kó orí ẹ̀ yọ ẹ́ pé kì í ṣe lọ́ọ̀ mo ṣe. Àbí mi ò kì í ṣe adájọ́ yẹn. Ó yẹ kó padà lọ ṣe kéèsì ni. Wá jáde. Fún wa ní flimsy excuses. O baby sit rí. Kí ló kàn wá? Bobrisky wà ńbẹ̀, Bobrisky sunkún. Wípé ìgbà tán gbé Bobrisky, gbàgbé gbogbo bó ṣe ń ṣe yẹn ń gan sunkún. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, kí ló dé tó pọ́n kálá? Nǹkan tá fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Ṣé o fi commentary lẹ̀? Kí ló dé tó ń fọwọ́ kan mọ́ lára? Tọmọ yẹn tún sún tó sún mọ́, tó pakuru mọ́. Tọmọ yẹn tún dìde, tó tún tẹ̀lé wọnú kitchen. Kí ló dé tó ṣe gbogbo yẹn? Hasn't been doing it before because he wouldn't and fall inside the trap. It's every second. Kò ju 1 second tí princess jáde pọ́n fẹ́ síyàn lọ. Tí princess kan tilẹ̀kùn sẹ́yìn. Ó kàn tilẹ̀kùn báyìí. Ìjẹ̀ṣà dẹ̀ ti pressing for. Kò tí ẹ̀ ní sùúrù. Ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe náà. Ọmọ yẹn ló jẹ́wọ́ pé ó ń ṣe sóhun kó tó ju pé wọ́n set camera. Kò sí kámẹ́rà ńbẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ rí. Báwo ló ṣe wọ́n sọ pé wọ́n set ẹ̀ up? Kò sí kámẹ́rà ńbẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ náà. Báwo ló ṣe wọ́n sọ pé wọ́n set ẹ̀ up? And Biola, you have the opportunity to ask questions, but they paid Biola off to come and whitewash this guy. It can never work. If you know you will bring you down along with him, Benny. Because these are years and years of women struggling, children being molested, and women trying to voice out. And here you go, because of peanuts, it's IJESHAA somewhere. You are there to, just imagine. Ask the right question. Ojú kò síbẹ̀ ń ṣojú fẹ́ú bí ojú eku. Aṣojú fitini bí ìwòkó. A máa ṣòṣì. A child was molested in her mother's house, and you are over there with the molester, making it seem as if he did not do anything wrong. Kò ní jọ yẹ̀yìn méjèèjì papọ̀ ni. Àwọn tó sọ pé kó má ṣe pé fún ẹ, mi ṣe ní ṣe pé fún ẹ. A girl is over there now, going to, she's seen this interview, seen this man lie. Why didn't he talk about the girl? Tó bá show fún Ìjẹ̀ṣà. He talked about everybody, Bobrisky, Yabo's children, everybody. Why didn't he talk about the girl? Why didn't he say that I did not know this girl? I did not shake any on this girl. Why didn't he talk about what happened in that the video we're seeing? Why didn't he? He deflected from one thing that you need to clarify us. You beat around the bush and left that part alone. And Biola, the interviewer, was saying, oh, so you did not say Ginama or Bikini. And one she. Everybody just the para. Just imagine. Everybody the para. Ó yẹ kó forúkọ ẹ̀sìn set offender list káwọn ọmọ wà safe torí bọ̀bọ̀ yóò feel ẹni kìíní. Ó yà mí lẹ́nu o. Mọ́mí Lábọ̀dé wọ́n ní why bringing Ìjẹ̀ṣà when there are so many people on her call list torí pé she's in on it ni.
wọ́n sanwó fún ni pé kó wá whitewash Ìjẹ̀ṣà fún wa ni. Failed actress. Why in all the people in this world kó máa jẹ́ pé pedophile lọ pẹ̀lú pedophile? Wọ́n ní mo sọ pé torí pé Bíọ́lá ò bímọ rí ni. Ọlọ́run ò jogún ọmọ fún. Kò lè inú ẹ̀ ò lè doyún, kò lè ilé ọmọ ò lè sọ́nú ẹ̀ náà. If you have gone through that, the pain of that, and watch the child you birthed being assaulted under your roof, wàá fẹ́ ya wèrè ni. Ṣé rò pé princess is normal láti ọjọ́ yẹn? Princess is not normal now. Because that trauma keep happening. Tó bá sùn àmọye nightmare tó máa ní bíi pé this thing is still happening again. This is not something pretty for a woman God to experience, not talk of a child. For a woman to go through, not talk of a child. So you are expecting Ìjẹ̀ṣà to come and tell you that he did not molest the child. Is he going to say that? No. Don't give him any opportunity or any platform. Ìwọ kọ́ ló máa sọ fún wa pé ò ní ṣe mọ́. Àwa la máa mọ̀ pé àbọ̀bọ̀ yìí kò ní ṣe mọ́. Àwa la máa mọ̀. Àwa náà la máa sọ pé àbọ̀bọ̀ yìí ó ti change o láti gbà yẹn. Ìwọ kọ́ ló máa débi tó máa sọ fún wa pé kò ṣẹlẹ̀. You are telling us that that did not happen. You were telling us that did not happen. That BIOOLA ADEBAYO, I think she didn't like the remaining glory she's managing. Ó yà mí lẹ́nu, ó lọ́nu Nollywood, ó fail padà ni o. Podcast náà lélẹ̀. They are hardworking women. They are hardworking men. Why tó fi jẹ́ pé ex-convict tó jẹ́ pé nǹkan tó jẹ lóyo tó fi bára ẹbí tó bá rẹ̀ ni wọ́n ń gbé wá. Àwọn náà Nollywood yẹn wọ́n ń ṣe fíìmù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ìrẹ̀tẹ̀ wà ń bẹ̀, Ṣẹ́gun Ògúngbé ó gbé wọn wá kán wá ṣe interview. Queen Mother wà ń bẹ̀, Return of Arinzo ó gbé wá o. Àwọn Fúnkẹ́ Akíndélé gbogbo December ó gbé wọn wá kán wá máa ṣe interview o. But ẹ̀wọ̀n dé ló ń gbé wá tó ń ṣe hó. How can you even be comfortable? Mo máa sọ kíní kan fún yín pé I don't even kí Ìjẹ̀ṣà má tẹ̀ súnmọ́ bí tí mo wà because there will be problem. Because we see him on the screen. Bí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ tó, he's one of my favourite actors. Mo ṣe nífẹ̀ẹ́ tó, mo ṣe kórìíra ẹ̀ tó because kò tí ẹ yẹ ká bá ẹni rí di irú nǹkan bẹ́yẹn. Because how can I be watching a movie and I see somebody, I have a girl child, and I see somebody who molested somebody and mama wo lórí screen? Do you know how annoying that is? Because of Ìjẹ̀ṣà fíìmù all well tí mo máa ń wò mí lè wò mọ́. And he came outside telling us that Bobrisky dákú, Bobrisky balẹ̀. Kí ló kàn wá pẹ̀lú Bobrisky? Ṣé nǹkan tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn? Annoying, I didn't watch us. Yes, seeing that it was IJESHAA on the program. Instead, I followed that. I swear. Ẹgbọ́n nǹkan tí Gistlover sọ. Gistlover sẹ, Baba Ìjẹ̀ṣà need brain surgery. Ó need it, seriously. Baba Ìjẹ̀ṣà need brain surgery. Bíọ́lá gan need the brain surgery. Are you telling me you didn't know what Adedoyin did? Ó yà mí lẹ́nu. Ẹ rántí kéèsì Adedoyin. He never heard how Nigerians stood up and demanded justice for the late Timothy. Nígbà yẹn, bọ̀bọ̀ tó lọ tó fẹ́ ṣe masters tó padànù sínú hòtẹ́ẹ̀lì nígbà yẹn. CCTV camera ló máa ṣó hòtẹ́ẹ̀lì àtọmọ ẹ̀ tó wá pa bọ̀bọ̀ yẹn lọ́rùn. Ọmọ tó fẹ́ lọ ṣe exam tó gbọ́ hòtẹ́ẹ̀lì pé tó kó ń gba hòtẹ́ẹ̀lì yìí lọ ṣe exam. CCTV camera náà ti rí láàrin òru tí èèyàn tó ní hòtẹ́ẹ̀lì tó wọlé wá. Àtọmọ ẹ̀ tó dẹ̀ wá pa bọ̀bọ̀ ìdánù. Nigeria has now turned into a place where someone can be convicted, serve his sentence, and still come online afterward to seek sympathy. Just imagine. Ẹ bá mi pè Bíọ́lá, ex-convict kíní, kó wá ṣe interview fún Adédoyin. Àbí? Ex-convict.
ó wá tún gbé murderer bó ṣe gbé pedophile bá wa gbé murderer náà. Ẹ̀yin aṣòṣì mọ̀ yìí. Wọ́n á ní Bíọ́lá ò ní jẹ́, ó máa jẹ́ kí ni? Ó máa jẹ gba lọ́wọ́ mi ni. Tó bá jẹ́ pé ó ṣe the right thing ní interview yẹn, tó question Ìjẹ̀ṣà, ṣe understand as abiyamọ, tó question ẹ̀ pé àbọ̀ á rí yín náà pẹ̀lú ọmọdé ìtẹ́ ńlá ka ẹ̀, ó yá explain part yẹn. Why did you remove the most important thing? Tẹ́ wá gbé wá kó wá máa sọ story fún wa. Nigerian now turn into a place where someone can be convicted, serve a sentence, and still come online afterward to seek sympathy or try to rewrite the narrative. As if they never committed the crime they were convicted for. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé CCTV camera máa wà o. Ẹ mọ nǹkan, Ìjẹ̀ṣà ò ní lọ sẹ́wọ̀n tó bá yẹ pé kò sí camera yìí. Wọ́n máa sọ pé wọ́n parọ́ mọ́ ni. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ bògo ẹ̀jẹ̀ ni. Evidence ní CCTV camera. Wọ́n fún lówó ni Mọ́mí Ọlábọ̀dé. Owó ló gbà. Wọ́n fún lówó ni. Bó ṣe wà yẹn ó lè gbà bí 10 million àbí 5 million. So she knows what she was walking into. Tó bá mọ̀ pé ó fẹ́ gbé Ìjẹ̀ṣà, she understand. Ó yẹ kó béèrè the right question. Bọ̀ ẹ rí pé ó jókòó, ó kàn jẹ́ kí Ìjẹ̀ṣà máa rojọ́. Wọ́n ti pre-plan kínní náà. Ẹjọ́ kó dẹ̀ rò. Òun gan mọ̀ pé ṣé òun gan bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn báwa ṣe ń para ẹ̀. Ṣebí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn gan Bíọ́lá gan máa para àánú. Ẹ rojú ẹ̀ bó ṣe tutù bíi pé ó ní mo sọ pé kí Ìjẹ̀ṣà kí ní opportunity àti interview Ìjẹ̀ṣà. Màá gbé fídíò yẹn. Ó yẹ kí Bíọ́lá gbé fídíò yẹn sórí screen báyìí. Ó yá ẹ defend ẹ. Wàá gbé fídíò yẹn sórí screen báyìí. Wà ní òkè kò sí wàhálà ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe interview mi. I'm ready to interview you. Ó yá fídíò òun lélẹ̀ ẹ̀yin ni. Ẹ̀yin lẹ̀ ń làkà ẹ sọ páàtì bẹ̀yẹn. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀yẹn? Kí ló dé tẹ́ ń làkà ọmọdé? Kí ló dé tẹ́ kí ọwọ́ ẹ̀sẹ̀ nù? Nǹkan tó ń pè molestation ẹ̀. Kí ló dé tẹ́ ń fọwọ́ pa á lọ́rùn? Kí ló dé tẹ́ ń súnmọ́ tẹ́ ń fọwọ́ pa á lára? Ó yá explain ara yín. Biola, she was comfortable and she knows the truth. For the fact that Biola is comfortable and she knows the truth that this thing really happened. She has seen the video. She knows the truth that this man really did this thing. And man, them parọ́ fún Biola. And Biola is sitting comfortably. Kò tiẹ̀ sí human feeling lójú ẹ̀ pé irọ́ ni bọ̀bọ́ ẹ̀ ń pa náà. Ṣé bó defy ọmọdé? Irọ́ ni bọ̀bọ́ ẹ̀ ń pa náà. Biola was comfortable saying, she was in on it from the start. And there will be, that will be last she will collect because so many have unfollowed her. Benny. And she was comfortable and she knows this guy is lying. And she knows this guy is not telling the truth. And was not even telling us about the incident itself that sent him to jail, and the guy was manipulating this whole scenario that we all saw with our own eyes, and Biola was comfortably sitting there letting a man that defiled a minor talk on your interview, and you are comfortable with the man lying to us, to you, to your face, lying to you, and you are comfortable. That is why I say I have a problem with you. You are wicked than Baba IJESHAA. Biola is more wicked than Baba IJESHAA. Mo ní Ọlọ́run tí ò fún ẹ lọ́mọ tó sọ ẹ́ dàgbọ̀n pé bó ṣe máa bá kú nìyẹn. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe. Ó mọ nǹkan tó ṣe. Tó make sure pé gbogbo ẹyin inú ẹ̀ wẹ̀ dànù. Ó ní gbọ́ pa. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe. You are so wicked. Báwo ni Biola ṣe máa sọ pé òun gọ́gọ́ tó ń interview òun mọ̀ pé bàbá yìí ń parọ́ ni? Ó ti wà nù celebrity now. Or are you that dumb or daft? For you to know that, okay, IJESHAA, yes, okay, nǹkan tẹ́ sọ yẹn ti tó. Ó yá, ẹ sọ ń pa tọmọdé. Tell us what happened to this child. Tell us what you did. Why did you do that? Okay, kó tiẹ̀ jẹ́ pé why did you do that to that girl? IJESHAA then beat around the bush. Wọ́n sọ pé kóun wá ṣiṣẹ́ ni wọ́n pe mọ́mí kinní kan Lagos State. Kí ló kàn wá pẹ̀lú Lagos State? Why did you touch that girl? That is where the interview is supposed to start from. I have problem with Biola.
téèyàn míì bá ti bọ́mọ sùn ọ̀dọ̀ ẹ náà ń gbé bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, you just open the avenue for men to be defiling children and they will give you money to come and whitewash them. Olórí burúkú. Tẹ́lòmíì bá ti bọ́mọ sùn tó bá ti ṣẹ̀wọ̀n tán ìmíì wà lẹ́wọ̀n sí o máa ready, they are coming to you torí you are the one that open door for pedophiles. Ó yẹ kán bọ́ ṣe ń pa wọ́n ló yẹ kán ṣe máa pa ẹ́. Bọ́ ṣe ń pa wọ́n ló yẹ kán pa wọ́n náà torí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Even as àtìgbà tí Queen Mother ṣì sọ̀rọ̀ ó sì sọ pé you are not even remorseful for what you did to this girl and Biola was sitting there kò tiẹ̀ sí any iota of feelings of human feeling a girl child kò tiẹ̀ ní feeling pé bọ̀wọ́ yìí ń parọ́ náà ẹ mọ orí fídíò yẹn. Ó pé this is a crime. Ó mọ̀ pé crime ó tún ṣe nǹkan mi than another crime in front of Biodun and Biodun is still lying about nǹkan tó ṣe sọ́mọ yẹn and you are comfortable with that. Kó má jẹ́ pé ìwà àti ẹlẹ́jọ́ máa ṣẹ̀wọ̀n torí wọ́n ní ẹni tó gbé epo lájà ò kì í ṣolè tí ò máa ń ṣe ẹni tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe rí pé Biodun ló ń gba epo lọ́wọ́ ẹni tó gbé epo lájà. Biodun ló ń fún máa yẹn ní access láti lọ túnṣe tí Ìjẹ̀ṣà bá tún bọ́mọ míì sùn wá tún padà wá ṣe interview lọ́dọ̀ ẹ̀ torí pé you are kíni wàá fọ ẹ̀ṣẹ̀ wàá tún fún ní opportunity láti lọ rape ọmọ mi. Ẹ máa gbọ́ this one said and the way Biodun was acting exactly mo ní nǹkan tó bí mi inú ni tó bí mi inú jù ni and the way Biodun was acting like everything he was saying was the truth. How can you do that? How can you hurt? Biodun can hurt. And Biodun was doing, like she did not know the truth. We kò sí anybody lórí social media tí ò mọ nǹkan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe, tí ò rí fídíò yẹn, tí ò mọ truth. And Biodun was acting as if kò sí nǹkan. Like bàbá Ìjẹ̀ṣà was innocent. Ẹ rò pé lásán ni mò ń ké pè fún. And she was doing as if Baba Ìjẹ̀ṣà was innocent. This is a 14-year-old girl, torí Ọlọ́run. Hello, Mommy Abisola. Ẹ káàbọ̀ ma. A 14-year-old girl. And Biola was doing as if ẹni pé kò sí nǹkan kan, like the man is innocent. And you watch the video. Tó wọ́n máa jáde ń sìn. I don't know anything. Nigeria, please. Ó yẹ kán pa ẹ́ ni. Ọlọ́run, bó ṣe ń pa Bàbá Ìjẹ̀ṣà ló yẹ kán pa wọ́n náà. A tún ti move one step forward nílé ayé. A mọ̀ pé I do the right thing. Ọlọ́run. A mọ̀ pé we did the right thing. Òkúkú ní ọmọ sáyé náà tẹ́lẹ̀. So kí ni ìwúlò ẹ̀? Àbó yẹ kán gbé ẹ kán rape ẹ. Kán dẹ̀ máa gbọ́ kó má dẹ̀ rí justice gbà. Nǹkan that is ìdájọ́ tó yẹ kán ṣe fún ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ ni. Ó yẹ kán gbé kán rape ẹ. Kó má rí justice gbà. Then you will be able to put yourself in that girl's shoe. Tí o bá ń ṣe pé kámẹ́rà yẹn ni, Ìjẹ̀ṣà will never go to jail. Ó ṣe nǹkan tó ṣe sọ́mọ yẹn, ó ṣe é gbé nìyẹn. Repeat it again. Biola náà Biodun ẹ má bínú. Biodun ló kó sí mi lẹ́nu. Ó yẹ kán gbé Biola yìí. Kán gbé kán rape ẹ̀. Kó má rí justice. Kó wá understand nǹkan tó ọmọbìnrin yẹn go through. Lọ́mọ kékeré ọmọ 14. You sat down with somebody that molested a 14-year-old girl. And you were you were conceding like, ẹni yẹn kò mọ nǹkan kan. It's so disturbing to watch. Gistlover said, even Gistlover tó jẹ́ pé kò gbọ́ pa kò gbọ́ po. Gistlover said, and the way Biola was acting, like everything he was saying was truth, was even more disturbing. The way Biola ṣe act, she even seemed worse than Baba Ìjẹ̀ṣà. Ọlọ́run mi tí ka kíní yìí. Ṣé wọn pé mo ṣe ń ka kíní yìí mo kàn screenshot ẹ̀. She's even seemed worse than Baba Ìjẹ̀ṣà because
Biola was doing as if ẹni pé ìjà like Baba Jesha is the victim. Biola was making us seem like Baba Jesha was the victim. What type of world are we living in, for the love of God? See the people we call celebrity. She was making us say, òun ni mo sọ pé kò lè ṣe kíní yẹn láì ṣe pé gbowó, wọ́n sanwó fún ni. Owó ẹ̀mí ẹ̀dẹ̀ ló gbà yẹn. Àgbàmọ́ ẹni yẹn, owó nǹkan ò lè fi ṣe nǹkan rere. Bẹ́ẹ̀ ni. Because orí gbogbo ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ kéékèèké tó ti molest, gbogbo ẹ̀ máa bẹ́ ẹ̀ jà ni. Kì í ṣe pé wọ́n sọ pé Ìjẹ̀ṣà jalè o. Ó bọ́ ọmọ kékeré sùn. Ní ìlú yìí, àwọn ọmọ kékeré máa ń para wọn ni o. Tó bá jẹ́ pé ọmọ yẹn ò sọ fún anybody, àbí kò ní irú àwọn ìyàbọ̀ tọ́mọ yẹn bá lọ para ẹ̀, wọ́n wá gbé Ìjẹ̀ṣà wálé ni. Wọ́n ní èèyà. Wọ́n ní èèyà. Ó sọ Baba Ìjẹ̀ṣà di victim lójú wa. Biola. Ó sọ Baba Ìjẹ̀ṣà di victim. Ibi tó bá wo tí bá fi ìkanra ṣépè fún ẹ, Ọlọ́run máa bínú sí ẹ ni. Wọ́n máa pe Ọlọ́run báyìí. Nígbà tó bá ti di ọjọ́ tó fẹ́, ò ní rí Ọlọ́run ọba. You will be in pain. This is a child. I'm a mother. Every day I'm looking down, checking this, checking that, because you don't know where it's safe. Tó bá lọ́mọbìnrin ẹ̀rù wọn máa bà ẹ́ ni. Ibo ló wà? Ṣé kò sí nǹkan kan? Wọ́n tún sọ pé wọ́n bá ọmọ sùn ní school. Wọ́n molest wọn ní school. Bẹ́ẹ̀ ni. And then we have this pick me fuck off as a woman. Kausara Omo Yoruba said, why is Biola granting Baba Jesha interview? The most dangerous woman is the one who drums direct or indirect support to a fellow woman oppressor. The most dangerous woman is the one who drums direct or indirect support to a fellow woman oppressor. It is so sad. It is shaking me. Yeah? Ká tó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láti bú sẹ́kún. Olóṣì ni now. Doesn't want walking the streets or living among us any longer. No sense of remorse. Ẹranko bẹ́ẹ̀ ni is an animal. That guy is an animal. And a lot of people feel like, okay, mistake ni. Because if you look at the video, lẹ́yìn ìgbà tó ṣe ìyàfótọ́ yaṣọ ọmọ lọ́rùn nínú video yẹn, ẹ rí bó ṣe ń bẹ̀bẹ̀. Ìgbà tó mọ̀ kàn ti ka ẹ tó ń bẹ̀bẹ̀. Kí ló dé tó lè wá bẹ̀bẹ̀ nígbà tó jáde lẹ́wọ̀n? Àwọn èèyàn wá rò pé video yẹn pẹ̀lú pé ó ti lọ serve jail time automatically á ti wà remorseful. Wọ́n ti rí pé ẹ̀wọ̀n ọ̀nà ní bọ̀bọ̀ ẹ̀. Kò tiẹ̀ feel remorse kankan. Tó bá rí ọmọ mi, ó sì máa gà á lọ́rùn. Ó sì máa. He was doing everything. That is kí ló máa ń pè? That is mo ti gbàgbé òyìnbó dẹ́. Tọkùnrin foreplay. Tọkùnrin àti obìnrin kan tó bára wọn sùn ló ń bọ́ ọmọ yẹn ṣe o. Tó bá yẹ pé wọ́n pẹ́ jù ni, ó máa bọ́ pátá ọmọ yẹn, ó dẹ̀ máa bá ọmọ yẹn sùn ní pálọ̀ yẹn lórí CCTV camera láwọn ṣe máa wò báyìí. Ó ti ṣe foreplay yẹn. Ó ti sọ pé kọ́ ọmọ bọ́n bọ́ bàtà, ó ti fọwọ́ jẹ ọmọ yẹn lára dáadáa. Ọmọ yẹn ò lè take ẹ̀ mọ́, ọmọ yẹn dìde, ó bọ́ sínú kitchen. Ó dìde tẹ̀lé. Ṣé mo how many minutes tí mò ń sọ yìí? Ọmọ yẹn ń sún lórí chair báyìí. Ó ń sún tẹ̀lé. Kókó ẹ̀ máa le sọmọ kékeré. Kókó yẹn ló yẹ kó gé, kò yẹ kó ṣẹ̀wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ni. This is from Amebo.
nígbà tó ti respect ara ẹ̀ a máa ka update ẹ̀. Ó ní direct message to Biola Adebayo, you need to take down the misleading video and apologize to Nigerians. Exactly. The content is inaccurate and send the wrong message. At this point, it only looks like your platform is being used to defend or justify wrongdoing. You might as well rename your platform to Criminal Vindication Platform. Mo ní tẹ́ bá ti ń wise convict tó bá ti fẹ́ grant interview kò ní ìdí kẹrin jìnnà àti réyàn kan tó máa bá yín grant Bíọ́lá. Eh? How can you be that shaky daft for you not to know which and which? That video is supposed to be taken down. Mo ó ti gbowó náà báwo ló ṣe máa take it down? She will feel like with time Nigeria will go. Wo Biola, with time we will not heal over this. So it's not happening now. O tún ti open fresh wound. Ṣé o mọ̀ pé princess ò sọ̀rọ̀? O kàn tún open fresh wound. O tún open náà o tún dayọ̀ sí. Wípé Nigeria bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá ti jẹ́ pé àwọn tó bá ti ṣe, àwọn tó bọ́mọ sùn, àwọn tó pààyàn, ọ̀dọ̀ ẹ náà ń bọ̀. Mother Teresa. Olóṣì. Ìmọ̀ nǹkan tó ń wá kiri náà. These are the people we call celebrity. Just imagine. Even we cannot do what this stupid woman did. Tó bá mọ̀ kó fẹ́ ṣe interview. Jókòó kó ṣe interview ẹ̀ dáadáa ni. Àwọn tó ń ṣe podcast wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí. Ẹ̀yin ẹ máa wà sentimental one-sided torí nǹkan tẹ́ máa jẹ tí ò kì í jẹ́ kẹ́ gbọ́n. You are so sentimental and one-sided tó jẹ́ pé tara yín lẹ máa ń rò wọ́n ti fún wèrè lówó kó wá whitewash Ìjẹ̀ṣà. She doesn't think about anybody but her pocket. Owó okú náà fún ẹ̀yàn owó ẹ̀mí ẹ̀ náà fún ẹ̀. Take the video down, apologize. If you know you want to interview, do the proper interview. Let him tell us what he did to that girl. Yes, we saw you. Come out and defend the video. After all, he's going up and down shouting Yabo and Princess name defame. Benny. Mi ìrírò eléyìí láyé mi Ọlọ́run mi ò tiẹ̀ rí bí àṣọ obìnrin gan obìnrin ò kì í ṣe nonsense yẹn náà. Ẹ máa gbọ́ Bukky again o. Only I have seen a lot of miscreants blaming Biola Adebayo for giving Baba Ijesha a platform to hear his opinion. Many of you stark illiterate forget that Biola is not for anyone. Kí ló kàn wá pẹ̀lú èèyàn tó bá ṣáwà gan wà fún ni ṣáwà gan fọ́ fún ni. She is for everybody regardless of who you are. Just because the person Baba Ijesha spoke about is your favourite. Oh God, Ọlọ́run ayé Bukky ti bàjẹ́. Ó nítorí pé wọ́n ní èèyàn bọ́mọ sùn ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ favourite ṣé Ìyábọ̀ ló bá sùn ni. So you think that we are angry with Baba Ijesha because of Iyabo? Are you high? Mama wiru àwọn people mama wiru because of they cannot see it past their kini. Ìwọ ogan ló daft. Ìwọ ogan ni miscreant because update something that has nothing to do with Iyabo. Be fair on it. Yọ Iyabo kúrò. See the picture as it is. Don't attach Iyabo. Leave Iyabo alone. Say the thing as it is. Leave Iyabo. Yọ Iyabo kúrò on by then analyze the interview itself. Is it not disgusting? Ó nítorí pé ó sọ̀rọ̀ Iyabo kí ló kàn wá pẹ̀lú yẹn tó bá sọ̀rọ̀ Iyabo Baba Ijesha sì máa jẹgba náà ni pedophile ni. That is what everybody is talking about. You are the only one screaming Iyabo. Nobody. This matter has nothing to do with Iyabo. Ó lọ bọ́ ọmọ kékeré sùn ni náà. Gbogbo èèyàn dẹ̀ pariwo pé báwo ni Biola ṣe máa jókòó síbẹ̀ yẹn and she knows the truth and she's not coming to be a pedophile to come and be whitewashing herself in front of us. Only many of you stark illiterate forget that Biola is not for everybody. It's not for anyone. She's for everybody, regardless of who you are. Just because the person Ijesha spoke about is your favorite, you all are ranting like rabies dog, forgetting that Biola has also used her platform to uplift a lot of people. Biola,
You earn my respect for not being a selective podcaster. Òun ni mo sọ pé wọ́n pọ̀ sínú ẹ̀wọ̀n tó bá ti rí yín pààyàn kó gbé wá. Bẹ́ẹ̀ ni òun náà sọ fún lẹ́ẹ̀kan yẹn pé kó change orúkọ ẹ̀ ó jẹ́ pé kó fi máa vindicate àwọn ẹlẹ́wọ̀n. Nínú society, if Biola is not using her platform, you see there's no mixture of darkness and good. It's that you are good or you are bad kò sí in between. Tó bá ti lè feel like èèyàn tó rape ọmọ kékeré kò ṣẹ̀ lójú ẹ̀ ìwọ náà category yẹn ló wà. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti lè feel like èèyàn tó bọ́ ọmọ kékeré sùn tó mọ̀ lẹ́sọ̀ ọmọ kékeré kò ṣe nǹkan kan tó bad lójú ẹ̀, you are in their category, so you are not good at all. 100 bad doesn't mean 100 good and 1 bad doesn't mean it's bad. This one it has destroyed all the good things you don't do. Bẹ́ẹ̀ ni this one has destroyed all the good things you don't do. It's called bad. What the fuck? It's called kini. It's called bad. Just imagine. Only she has used her platform to uplift the she earned your respect, of course, ìgbà tó jẹ́ pé pedophile náà nìyẹn. Pedophile àti ìyá olè náà nìyẹn. Bí ọmọ yẹn gan tó ń ṣe pedophile báyìí ta ló mọ̀. Torí ó ti jalè ó ti ṣẹ̀wọ̀n. Bóyá the next one báyìí pedophile ọmọ yẹn náà máa tó ṣe. Respect for not being selected broadcaster. When Biola bought Iyabo Ojo on her platform and she insulted Lizzy, many of you were saying the praises of Biola. Biola, you cannot please human beings, especially Nigeria. So please ignore the noise of the market. And not focus. You gain a fan today. Ṣebí gbogbo yín náà nìkan tó so yín pọ̀ náà ló máa tú yín ká. For not being biased and using your platform to give everyone a fair hearing. Kó kúkú lọ dálé ẹjọ́ lẹ̀ náà. I wish you all best in all your endeavour. Ó ṣe lọ. Lọ́rọ̀ tó ń sọ nìyẹn. So I wish Baba Ijesha best náà. Kó tún lọ máa bọ́mọ mi sùn. Ní Bukky that can't take care of a child. She has. Just imagine. These people, they are really mad though. Ṣọ́rọ̀ Ìyábọ̀ ló ń dùn àwọn èèyàn ni. Tó bá wo comment àwọn èèyàn wá rí pé ọ̀rọ̀ ọmọ tó bá sùn ló ń ká àwọn èèyàn lára pé òun sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ ọmọ tó bá sùn. Sọ pé torí pé Ìyábọ̀ wà ńbẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe drag Biola. Wọ́n ò drag Biola torí Ìyábọ̀. Don't get it wrong. They are dragging Biola because of Baba Ijesha. Ṣé Biola ló sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ ni táwọn ọ̀gbọ́n wọn drag Biola? They are dragging Biola because of Baba Ijesha, and they are dragging Baba Ijesha because of the pedophile case. So ẹ má máa ẹ̀yin gan lẹ kàwé. Ilé ẹjọ́ nǹkan tó ti lọ sí ilé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ ti found guilty tó ti rán lọ sẹ́wọ̀n. Òun ló ń dé tó ń sọ pé o like Biola torí pé ex-convict ni Baba Ijesha, child molester ni. Orúkọ ẹ̀ máa wà ní sex offenders list. Kò sí nǹkan tẹ̀lé ṣe kẹ́ whitewash ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀wọ̀n àwọ̀tà ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní dìde pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá tún dìde àwọn ọmọ kékèké ló máa fi máa bá sùn kiri. It's the kind of society we live in. Ẹ máa sọ pé àwọn òyìnbó àwọn ló ṣe kinní kan ẹ wo àwọn ẹ máa sọ pé àwọn ìjọba wọn ò tọ́jú wa ṣe kinní kan. Tí ìjọba bá tún rí eléyìí ń sìn báyìí ṣé ìjọba ọ̀gán ní sọ pé look at the people, they don't even know what they want. They don't even know what they want. They don't even know what they want. Mo yẹn wà ń bẹ́ yẹn báyìí, àánú ẹ̀ ṣe mí ni. Ìkọ́tà dẹ̀ ń dúró dè báyìí. À ń dúró kí princess wá sọ̀rọ̀. Tó tí princess bá sọ̀rọ̀ ǹsìn. Ẹ máa sọ pé princess ó ti hate Ìjẹ̀ṣà ni o. Ó ti ṣe kíní kan Ìjẹ̀ṣà ni o. Biola wá jókòó síbẹ̀ 1% bẹ ní pé òun ò mọ anything. As how now? Ẹ jẹ́ àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe o. Ẹ jẹ́ àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe o. Ẹ jẹ́ àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe o. Gbogbo wa ló yé o. Ẹ má gbowó owó tó máa kàn yín lábùkù o. Ẹ má gbowó tẹ máa fi sunkún lọ́jọ́ alẹ́ o. Ẹ má wá máa pe ajá lọ́bọ̀ fún wa o. We are not stupid o. Ẹ má máa ọmọ kéékèèké kẹ́ máa bá yé wọn jẹ́ o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ṣe kí ni ká mọ nǹkan tá à ń ṣe. Ìgbà tó ń jà fún ọmọ yẹn olórí burúkú Biola kò sí mẹ́ o. Ó dákẹ́ rọ́rọ́ bí omi adágún ni o. Ìgbà táwọn Ìyábọ̀ tó ń lọ pàǹtí ibo ni Biola wà. Tó molest ọmọ lọ́mọ kò ní platform gbà yẹn.
kò defend ọmọ yẹn o. And IJESHAA carry the same Mọ̀mílá body. Wẹ́nà ex-convict ni ọmọ Bukky, ex-convict ni IJESHAA ṣó ẹlẹ́yà tó rí geisha àwòràwò ni. See our people. See our people. Biola fall hands me. Ó wá ń ṣe àmọ́ ọ̀pá tó ṣe ó wá ń ṣe bíi pé ó dẹ̀ tún nod ó dẹ̀ mọ̀ pé bọ̀bọ̀ yìí ń parọ́ ṣó mọ̀ àwọn kọ́kọ́ wà tó jẹ́ pé you know that wà á ti mọ̀ pé ẹni tó wà èmi jẹ́ ọ̀kan tó jẹ́ pé my expression lásán wà á ti mọ̀ pé kó wèrè lẹ̀ ta ló fẹ́ máa pajá lọ́bọ̀ fún are you mad ṣé mo jọ bébì ni ṣé mo bá bó ṣe máa ní expression lójú tó jẹ́ pé gbogbo ẹni á ti mọ̀ pé ó ti mọ̀ pé mò ń parọ́ ó ti ká mi jẹ́ tètè respect ara mi Bíọ́lá kàn ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ìyá ẹ pẹ̀lẹ́ wọ́n set yín up ní ṣé ojú ẹ̀ fọ́ ni ṣó ò rí fídíò yẹn ni ó jókòó síwájú ẹ̀ ó dẹ̀ sọ pé wọ́n set òun up wọ́n fọmọ ó ní gbogbo nǹkan tó lè fi set ẹ̀ up ní ayé ọmọ kékeré ni wọ́n á fi set ẹ̀ up wọn ò kówó sórí tébù o wọ́n sọ pé kò ọmọ kékeré náà fi set ẹ̀ up tó dẹ̀ take pé mo dẹ̀ mọ̀ pé tó bá yẹ pé owó náà kó sórí tébù ń jọ sí kó jẹ́ pé IJESHAA nìkan ló wà ń bẹ̀ pẹ̀lú owó ṣé mo pé kò ní kówó yẹn but orí ọmọ kékeré ó ra gabú ẹ̀ tó bá yẹ pé owó náà kó sórí tébù tí IJESHAA kò ní jìnnà wọ́n máa sọ pé wọ́n máa mọ̀ pé mi mo jí but orí ọmọ kékeré ó ní tó bá mọ̀ pé mi mo jí wọ́n máa pè mí lólè ó lè bẹ́ẹ̀ lẹ́rù ju pedophiles jù ó lè bẹ́ẹ̀ lẹ́rù ju pedophiles ọlọ́wọ́ ọba ṣàánú mi. Wẹ́nà mo believe pé tampan wọn ti live to restriction ẹ̀ wọ́n sì fi ẹlẹ̀ torí o sì ń jáporó tó bá sì rọmọ mi ìwọ sì máa dó kàn fi ẹlẹ̀ nà kàn ní sùúrù kàn fi ẹlẹ̀ kàn jẹ́ kó pàtó ọwọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kàn jẹ́ kó kọ́kọ́ wo ibi tó fẹ́ fi sí because if not if this keep going like this with people like Biola àwọn ọmọ ò ní nífẹ̀ẹ́ rìn ní kóòtù ẹ wá dúró èèyàn tó lọ sí kóòtù láti defend bàbá IJESHAA pẹ̀lú gbogbo fídíò tán rí ẹ wá dúró bó ṣe ń manipulate ẹ wo ibi tá a já sílé ni wọ́n tún ṣe interview even after ìgbà tí ilé ẹjọ́ ti sentence ẹ̀ wípé o jẹ̀bi ẹ̀sùn tó fi kàn ẹ́ wọ́n tún ṣì wá whitewash ẹ̀ pé so ilé ẹjọ́ ó flawed so nǹkan tẹ̀ expect kí ilé ẹjọ́ ṣe ní pé kó má sentence bàbá IJESHAA ó kàn bọ́mọ sùn for free ó molest ọmọ for fun kò yẹ kó sí anything tó yẹ kó wrong with it Ọlọ́run máa jẹ́jọ́ fún oníkálukú ní ọjọ́ ìdájọ́ sórí wọ Bíọ́lá sórí nǹkan tó ṣe mi ò ní gbàdúrà ẹni tì fún ẹ bọ kí Ọlọ́run san fún ẹ ní ibi tó ò ti ní wo tó máa ké báyìí tó ò ní rómi lójú gbogbo nǹkan tọ́mọ yẹn go through ẹ̀ tó yẹ pé o máa wéyàn báyìí ò ní rí o máa wéyàn tó máa dúró fún ẹ báyìí kò ní sí. I pray to God for that. Mo wá sọ kinní kan mo ní kí ló dé tó jẹ́ pé nǹkan méjì ni o ó wá clear orúkọ IJESHAA ó dẹ̀ tún wá fi style ó fẹ́ ba iṣẹ́ Ìyábọ̀ Òjó jẹ́ mo tún sọ pé kí ló dé tó jẹ́ pé ó post ẹ̀ prior to the release of Return of Arinzo ó dẹ̀ mọ̀ pé ṣáà sọ pé okay àwa tá a ṣe Nollywood a mọ̀ pé Return of Arinzo Ìyábọ̀ ó ń bọ̀ very soon now imagine somebody that is in the Nollywood kí ló dé tó jẹ́ pé ó post kinní yẹn torí pé kíni wọ́n fẹ́ sáré fi kinní yẹn tarnish Return of Arinzo ó wá yí mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n fi ṣe kíni wọ́n fi ṣe fíìmù yẹn káwọn èèyàn má lè wò ó òun ló wá yí mọ́ wọn lọ́wọ́ báyìí Ọlọ́run kì í sọ nǹkan tó dáa kéèyàn máa ṣe dáadáa ni gbogbo oníkálukú ló máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ nílé ayé yìí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ release kinní yẹn kíni wọ́n fẹ́ fi make sure pé the sales of that movie wọ́n fẹ́ fi bring Ìyábọ̀ down
Hello. Is it mommy Temi talk by a carboma? Not understand what the interview for. She's just throwing Yabo under the truck. Why this time? Exactly. When she knows she has issue. Exactly. Ẹ mọ̀ pé few days ní tí mo tún ṣẹlẹ̀. Gbogbo wọn ló ń plan náà. Mọ̀mọ́ Àjàrà Bùkà náà wà bẹ́ẹ̀ báyìí. Ó ń drag Ìyábọ̀ lórí Facebook. Tí mo tún ṣẹlẹ̀ wọ́n drag Ìyábọ̀. Interview BIOOLA yìí. Why? Torí pé gbogbo wọn mọ̀ pé ó fẹ́ release the film. Wọ́n fẹ́ sabotage ẹ̀. But gbogbo yín kẹ́ lọ tí ìpọ̀ tó ẹ lọ pọ̀ sí wa. You want to fight against God. Torí a ti gbé fíìmù yẹn a ti gbélé Ọlọ́run lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni return of Arinzo. Ọwọ́ Ọlọ́run ọba ló wà. Ó ti kúrò lọ́wọ́ gbogbo yín nílé ayé. You will all be put to shame pẹ̀lú Ọlọ́run. First week of release. Ọlọ́run máa yà wá lẹ́nu ní orí social media. Ìkànnì ìkà ò jẹ́ ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó dájú ní. Tó bá fẹ́ ṣáà trend dárúkọ Ìyábọ̀ Òjó. Tó bá fẹ́ trend mọ̀mọ́ náà ló ń jà káàkiri. Ìyábọ̀ òkúkú bàjà òun ló kúkú ń bá rẹ̀ jà. Mọ̀mọ́ ń jà káàkiri ní fíìmù tó ti parí. Kí ló dé tí Ìyábọ̀ lu ẹmọ? Ṣé Ìyábọ̀ mọ̀ pé ọmọ yẹn bú ẹni? Mọ̀mọ́ eléwé ń jẹwé ṣé ó mọ̀ pé ọmọ yẹn bú ẹni? Kò dẹ̀ sí ibi tọ́mọ yẹn ti bú ẹ. O kàn ń try láti force nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ni. Ọmọ yẹn ò bú ẹ náà, kò sọ̀rọ̀ sí ẹ náà. Ó dẹ̀ fẹ́ kó yọ ọmọ yẹn kúrò nínú fíìmù. Ṣé fíìmù tó ti parí, tó ti edit, tó ti gbé sí cinema, tó kàn máa play ní April 3rd, tó máa bẹ̀rẹ̀ sí í show. Báwo náà ṣe fẹ́ yọ ọmọ yẹn kúrò? Torí tiẹ̀ because you feel a certain way. Oní Ìyábọ̀ betray Azao náà. Ṣé ìwà àti Ìyábọ̀ ti ní personal discussion wípé má lo èèyàn báyìí tó wá lọ lò lẹ́yìn ni? No. In as much tí o bá ṣe pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìwọ náà ló bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe wèrè tó ń dá ṣe wèrè lórí social media. Tu Ìyábọ̀, Ìyèwé, Dorcas àti gbogbo àwọn ọmọ wọn àti Amebo they are all in one team. Tu Ìyábọ̀ nǹkan tó ń mọ̀ nìyẹn. Ṣé bí ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ló bẹ̀rẹ̀ sí í jàjà kiri tí gbogbo yín bẹ̀rẹ̀ sí í bára yín jà. Tu Ìyábọ̀ ẹni Ìyèwé, Dorcas, Amebo gbogbo wọn yẹn báyìí ojú kan they are my people. So if she pick anybody from their side, she feels like she's helping. Ìwọ ló jà pé kò yẹ kó mú ọmọ yẹn, kò yẹ kó ṣe kinní kan. O tún sọ pé o tún mú ti Tóyìn mọ́, o ṣáà ń wáyàn tó máa bẹ́ẹ̀ gan. Everybody ti já mọ̀mọ́. Gbogbo manipulation yẹn kò lè work. O bú Ìyábọ̀ tán, o ṣe show tán, o bú Ìyábọ̀ tán. Ẹ̀mí ẹ̀ ò tún gbé, o tún hide show. O bú Ìyábọ̀ tán. Ó ní ọ̀gá yín ni mo máa lọ fún ọ̀gá àwọn wo. Ó ní this is fracas. Tó bá bú òun ọ̀gá wọn ló máa lọ fún. Ṣé Ìyábọ̀ jẹ́ ọ̀gá anybody? Ìyábọ̀ bá wa ṣe fracas náà kò ní page náà. Ọ̀lẹ ló ń ṣe náà. Ṣé bó yọ ẹnu sórí Facebook gbogbo èèyàn ló dààbò ẹ̀. Torí pé kí ló dé tó yẹ pé ẹ̀yin ọ̀lẹ ẹ máa ń bẹ́yàn tí ò sí lórí Facebook jà. Ẹ máa rí gbogbo èèyàn tó wà lórí Facebook ẹ̀ nílé bá wọn jà. Bó èèyàn tí ò sí lórí Facebook lẹ́mọ́ wọn fẹ́ jà. Tí Ìyábọ̀ wà lórí Facebook àbí Ìyábọ̀ máa tan show fún ẹ. Kò rán ẹ náà. Facebook monetization kan ní Ìyábọ̀ fi ń jẹun náà. Kíní ni celebrity ni movie ló fi ń jẹun náà. So kí ló máa bá ẹ máa rántí fún? Tó bá tẹ̀ fún ẹni sunshine lásán ṣe torí pé o fẹ́ pa star ni o fẹ́ fi Ìyábọ̀ pa star. Ìbò fẹ́ fi gba engagement ni. Ìwọ ò ṣe gbójú ẹ lẹ̀ kó kàn gbójú ẹ jẹ lórí Facebook. O ṣe fracas to fracas tá máa ń ṣe. Ṣé do you think Ìyábọ̀ will come to my platform and tell me to stop and I will stop? Mama, you know this. Mama, manage. You go feel am like you want to die but you no go die. Dorcas sọ pé ká kú ojú lọ́nà. Ó ń dà báyìí. Ó ní ẹ kú ojú lọ́nà o. Òun àti mọ̀mọ́ tó ń wó pọ́npọ́n mọ́mọ́ lórí ń bí báyìí. Lórí Facebook pé ẹ kú ojú ẹ jẹ́ nǹkan fún yín. Ó dà mú screenshot ẹ̀. Ó ní I am not Ìyábọ̀ Òjó. And I am not involved in any acting. So don't think you can use her to shut anybody up. Ó yà mí lẹ́nu. Rí géèmù tí mọ̀mọ́ ti gbá géèmù lórí Facebook. Ló sọ pé Dorcas máa bá tiẹ̀ jẹ́. Dorcas máa mú ẹ wálé. I'm not afraid of you. You don't have anything to talk about me. Ìgbà tí Dorcas bẹ̀rẹ̀ sí ń kó fún mọ̀mọ́ sí mi. Mọ̀mọ́ sá lọ bá Ìyábọ̀ Òjó. Mọ̀mọ́ fẹ́ fi Ìyábọ̀ Òjó já. Ẹ má fi Ìyábọ̀ Òjó kọ́bọ̀dì.
ẹ máa wá gba ẹgbà yín ní pánkẹ́rẹ́ yín wà níbí kó sì pé kíní kan. Dorcas sọ pé I am not Ìyábọ̀ Òjó mọ̀mọ́ ẹlẹ́yà tẹ́mù. I have not spoken to Ìyábọ̀ Òjó before. I have not mi ti ẹ̀ mọ̀ kan tí mo tún fẹ́ sọ. I have not collected anything from Ìyábọ̀ Òjó before. So she cannot come to my platform and tell me to stop. As how now? Ẹ máa jẹgba lọ́wọ́ mi ni kì í ṣe pé kíní. Kì í ṣe pé kíní. Ṣẹ́rẹ́gbà yẹn ẹ gbà pé àjẹmọ́nu yín ni. Ẹ fèsì àwa là ń kọjú sí yín kì í ṣe pín mọ̀dà. Ọ̀lẹ ló ń ṣe bíi ti yín náà. Ẹ fèsì àwa là ń kọjú sí yín náà. Ó farapamọ́ jẹ́ yín yà ń kó fún yín lójú kòrò ojú pé you don't cast, the format don't cast. Ẹ ń recruit ẹ ń block gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ ti block pé kíkan lè wá máa fight fún yín gbogbo èèyàn ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ wá fi wá jà. Ìgbà táàrin ẹ̀yin àti Dorcas yìí dán mọ́rán ṣèbí pé lẹ̀ ń gbé wọn ṣẹ́ nísìnyí dẹ́yìn àti Dorcas ti jà ẹ wá gbogbo old format nìyẹn the oldest format in the book. Wọ́n tó wọ́n yín gbogbo yẹn àwọn tẹ́ ń pè wọ́n ẹ rí pé dọ́dọ̀ àwọn mèsòrò wọ́n kó fún yín kò bá padà. Wọ́n ní that boy is not happy exactly wọ́n ti ẹ̀ pé inú ẹ̀ ò dùn. Wọ́n tún lọ gbé Lizzy mọ́ra ó mà lọ gbé Lizzy mọ́ra mọ́mọ́ ọ̀rọ̀ mọ́mọ́ dàbí ajá tó bá bì sílẹ̀ tó tún máa padà lọ fẹnu kó èbè jẹ. Ní ìmọ̀ra tó ń jà Ìyábọ̀ tí ò bá jà Ìyábọ̀ ò bá sọ̀rọ̀ fíìmù Ìyábọ̀ ni Ìyábọ̀ ń promote ó dẹ̀ tún lọ tán kó àwa tá à ń kó fún kò máa fún wa jẹ ṣe bó sọ pé tóun bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa amẹ́bọ̀gán tó sọ pé Dorcas máa wọ kó má amẹ́gbọ̀n fún ara ẹ̀ gan ló jápa ìgbà tó wojú ilẹ̀ tó wo ẹnu ọkọ́ tó rí pé ilẹ̀ ti kún òun ò mọ̀ pé Dorcas strong bí eléyìí ìjà ò tí ì bẹ̀rẹ̀ yín lẹ ti ń sá lọ ṣe wá rò pé lè fi Ìyábọ̀ stop anybody lórí social media mọ́mọ́ the battle line is drawn ẹ̀yin wá ṣe show ẹ wá gbé pamọ́ ṣe tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ release ẹ̀ ni mọ́mọ́ àní ẹ kó commentary lẹ̀ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ jẹ̀yà yìí kì í ṣe pé kinní ẹ má sá lọ kẹ́ mi lọ máa wá Ìyábọ̀ kiri Ìyábọ̀ kan ló ṣẹ̀yìn Ìyábọ̀ ò dẹ̀ rán anybody iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tẹ́ ṣe lẹ́ ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nǹkan tẹ́ ti ṣe sílẹ̀ gbogbo ìbàjẹ́ tẹ́ ti ṣe sílẹ̀ òun lẹ́ ń jẹ́ ń sìn tẹ́ fi ní ìsinmi your birthday is in few days and you are crying up and down when somebody betray you who cares about you who freaking cares about you ta ló rán yín iṣẹ́ you think Ìyábọ̀ will set camera and come and you want Ìyábọ̀ to disclaim us I have never spoken to her how can she say she's disclaiming me you want Ìyábọ̀ to lé Alábìkẹ́ hey mama we go still drag you ó ní olórí wọn ló máa jẹ gbà ṣé Ìyábọ̀ ń jẹ gbà ni ẹ rò pé Ìyábọ̀ ò sí lórí social media you are another mad person yàtọ̀ sí Lizzy that is dragging Ìyábọ̀ bí àwọn ayé ṣe rí yín sí ni wọ́n ní there is another mad woman dragging Ìyábọ̀ on Facebook èèyàn tó kọ comment yẹn ò lè rọrùn wọ̀ kì í ṣe pé ó ní there is another mad woman dragging Ìyábọ̀ on Facebook Ìyábọ̀ kì í ṣe mate yín náà gbogbo nǹkan ló fi jù ẹ lọ ìwọ tó jẹ́ pé aṣọ lásán ò lè rà sọ́rùn ààrẹ bí aṣọ ṣe cheap tó costume gidi ò lè rà sọ́rùn ààrẹ ìwọ tó lọ mú ìró tó ti lò 6 years ago tó sọ di jacket níbi tó broke dé mọ́mọ́ you don ẹ jẹ́ tètè tọrọ ń sìn mọ́mọ́ ẹ tètè tọrọ star ń sìn yìí o torí pé ẹ ti fẹnu ṣe pé ní billionaire ní ẹ wá ti fìtìjú kárùn èmi ò fìtìjú kárùn ẹ fún mi ń star o kọ́rọ̀ mi má lọ dàbí ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ kí wàá máa wọṣọ témù bẹ́ẹ̀ ni èmi gan mo máa fi témù ẹlẹ́yà témù gan lẹ̀ fún mọ̀mọ́ sí báyìí torí mọ̀mọ́ ti má mi du témù yẹn sí èmi ò fìtìjú kárùn èmi ò lówó lọ́wọ́ ẹ fún mi lówó ẹ fún mi ń star o ẹ fún mi ní thanks o mọ̀mọ́ ti fẹnu bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ donation náà gbà kíní náà fún wọn wọ́n tọrọ ju anything wọ́n ń tọrọ jẹ ni mọ̀mọ́ wá di ọjọ́ bẹ́ẹ̀ de mọ̀mọ́ ò lè raṣọ gidi sọ́rùn ààrẹ ẹ ti fi ìtìjú kárùn ó jọjọ́ bẹ́ẹ̀ de ẹ wá ṣe low budget temu version kò wá sẹ́nibọ́dì sí gbogbo ibi tó yẹ kẹ́ ẹ ti gba ìdè ńgbà tẹ́ release fọ́tò yẹn wọ́n àti ẹ̀ bá yín edit ẹ̀ dáadáa ẹ ti bá gbogbo èèyàn jà àwọn èèyàn ti rí yín as bipolar ẹ bá Dorcas jà ń bí báyìí kò tí ì pé 2 weeks ẹ tún ti tanu mú Ìyábọ̀ Òjó mama you let me tell you something ṣe rí kí Dorcas tó kọjú sí yín
kó tó kó yà fún yín ó bẹ̀ yín ó ní òun ò fẹ́ ṣe kínní bọ́lẹ̀ ní gbọ́ ìgbà tó expect pé ó máa kọjú sí yín ibi tí problem wà ní. She has been abusing Iyabo since she came back from Tanzania thinking her now. Bẹ́ẹ̀ni 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 ẹ rò ó pé Dorcas ò ní kọjú sí yín bọ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ jù ẹ ti BIOOLA rògbò for the interview bẹ́ẹ̀ni ó rògbò ẹ ti sọ̀rọ̀ jù ẹ ti bú jù ẹ ti ṣépè fún jù ìgbà tọ́mọ yẹn wá kọjú sí yín ẹ expect ẹ nísìnyí ẹ wá lè fèsì ẹ mọ́ torí ó ń kó fún yín ni ó tún sọ pé òun tún fẹ́ ṣe series ẹ máa gbọ́ I am not Iyabo Ojo and I am not involved in any acting so don't think you can use her to shut me up. Whatever you choose to do with her is your business. I don't even understand how the two of you ended up together in the first place. Ní dààmú Momo, please post this show so that I can break it down. I am waiting for you. Momo ṣe show fún Iyabo lánàá. Momo tún lọ hide. There is no peace for there is no space for you anymore on social media, mama. Who wore it best? The goat mother àbí Momo àwọn ewúrẹ́. Ẹ ti ṣìkà. Ojú yín wá ń bó lọ́jọ́ alẹ́. Ṣé kìí ṣe ọmọ tẹ́ sọ pé fẹ́ mú wálẹ̀ lélẹ̀? Òun ló tún sọ pé ká kú ojú lọ́nà o. Ó ní I'm coming for your mother. Ṣé ló gbé ọmọ odó dání báyìí tó fẹ́ fi fọ́mọ̀ mọ̀ lórí? Ẹ wá lọ kẹnu sí ìyá ṣé ẹ rò pé Iyabo is coming to what a mistake. You think Iyabo will tell Dorcas not to do show for you again? Ẹni ọmọ yẹn ń bú yín wọ́n ń bú yín Iyabo èèyàn kan péré ló wà lọ́dọ̀ Iyabo ẹni yẹn ò dẹ̀ bú yín àwọn tó bú yín gangan wà lórí Facebook wọ́n ní Momo ẹ padà wá ẹ kúrò níbi tẹ́ ẹ wà yín ẹ wá lọ sunkún bá Iyabo ẹ wá ń drag Iyabo pé Iyabo is supposed to fix us just imagine torí pé òun ló ń ra data fún mi àbí gbà tẹ́yìn sórí burúkú 2 weeks ago ẹ pé Iyabo bọ́ǹsìn tẹ́ ń gba èrè iṣẹ́ yín tẹ́ ń gbèrè ìtìjú ẹ̀ ń kígbe Iyabo lòun ẹ̀ pàwọ́ Iyabo lọ̀gá wa Iyabo lọ̀gá ta ni mama you go feel am as if you want to die but you no go die manage manage mo tẹ̀ fẹ́ bèrè kíní kan lọ́wọ́ yín kí ló dé tẹ́ ẹ̀ fi sọ pé kí Iyabo pick a side because ẹ sọ fún Dorcas ìgbà yẹn pé kó pick a side ẹ ti rí pé kò sẹ́nibọ̀dì tó fẹ́ bá yín ṣe rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ti Dorcas ìgbà yẹn nìyẹn táwọn ọmọ ewé dúró síbẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ pé mo respect àwọn ọmọ ewé they are not bipolar like their mama wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí yín apologize pé màmá ẹ má bá Dorcas jà ẹ foríjì Dorcas náà apologize àwọn ọmọ odó náà apologize ẹ sọ̀rọ̀ ayín dọ́lọ́hùn the same way bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Iyabo Ojo jà from nowhere tẹ́ bá sọ pé Alábìkẹ́ ló bu yín ẹ ṣe lọ bá Alábìkẹ́ kẹ́ bu padà torí I don't understand kò tiẹ̀ síbi tí Alábìkẹ́ ti bu yín irọ́ nìyẹn ẹ fi ṣàfẹ́ kán lé Alábìkẹ́ kán má fi ṣe fíìmù kẹ́ lè successfully sọ pé ẹ ti ba ayé ẹ̀jẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹlẹ́nu kò sẹ́nibọ̀dì tó lè bu yín lẹ́nu so Alábìkẹ́ kékeré tó ṣẹ̀ dórí fracasi lè bu yín kó dùn yín tó yẹn nǹkan tó máa sọ ó ní odó ló máa gún ewé pa kíní yẹn fọ́ ni kíní yẹn ló dùn màmá o ó ní odó ló máa gún ewé pa ṣé odó kọ́ ló máa gún ewé pa ni òwe nìyẹn náà Ọlọ́run ó tiẹ̀ ti gún ewé pa báyìí Momo wa lọ ń kanra mọ́ Iyabo kí n ti Iyabo torí Ọlọ́run Iyabo ò tiẹ̀ dáhùn àtúwà rí Queen Mother ó tún lọ wọ wedding gown orí Momo tún gbóná wá Ọlọ́run ṣàánú Queen Mother tún lọ wọ wedding gown Queen Mother pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí ṣé white wedding gown tẹ wọ̀ ìbáṣepọ̀ tó ní dáwà Momo máa tún bínú aṣọ yẹn wà sexy ọmọ sí Queen Mother gan tún ṣe ló dà mẹ́ni pé she look like a bride herself tí bá tọwọ́ mi bá tẹ aṣọ yìí I don't have that cuff o but tọwọ́ mi bá tẹ aṣọ yìí gbogbo ibi tó tear shape yẹn I no get am ó ní adẹ̀fẹ́ mọ́ òtítọ́ kúrò lẹ́nu àwọn ta ló fẹ́ mọ́mọ́ ṣó lọ́jọ́ kan gan tẹ̀ sóòótọ́ rí ni ṣe bẹ́ẹ̀ máa ń parọ́ ni
a dẹ̀ fẹ́ mú òtítọ́ kúrò lẹ́nu àwọn, kò sẹ́nìbọ̀dì tó lè mú òtítọ́ kúrò lẹ́nu àwọn. Ẹ jẹ́ n fi Queen Mother ṣe screen saver mi torí ó fine gan, mo like picture. A dẹ̀ fẹ́ mú òtítọ́ kúrò lẹ́nu àwọn, kò sẹ́nìbọ̀dì tó lè mú òtítọ́ kúrò lẹ́nu àwọn. Ní ẹ gbà mí kẹ́, kí ló kàn mí pẹ̀lú wọn mú òtítọ́ kúrò? Ta ló ń bá yín jà? Ta ló ń mú òtítọ́? Ẹ kì í sóòótọ́ tẹ́lẹ̀ so who your irọ́ want to help? Kò jájà, kò sẹ́nìbọ̀dì tó ń bá yín jà, ẹ̀dẹ̀ kojú jà síra yín. Ẹ̀yin tí bẹ́ẹ̀ dé yín bọ̀, ṣó yẹ kẹ́ máa kanra, kẹ́ máa bínú kiri, àbí kẹ́ wà ní jolly mood, kẹ́ máa enjoy. Káwọn ọmọ tó bá yẹ pé ẹ ti ṣe bí àgbàlagbà, àwọn ọmọ yìí ó yẹ ká máa post yín pé màmá, ẹ wo màmá bó ṣe fine, ẹ wo bàbá bó ṣe kíní, ká máa dáwó, ká sọ pé màmá your birthday it has to be lit. But torí pé ẹ ti mọ̀ pé ẹ ti balẹ̀ jẹ́, ẹ ti bà gbogbo nǹkan jẹ́, ẹ wá ń kanra kiri. Ẹ fi Ìyábọ̀ lẹ̀, òun kọ́ ló sọ pé kẹlẹ́ ọ̀rọ̀ aṣọ tẹ́mù o. Wọ́n ní Ìyábọ̀ is on Facebook 24 hours. Azao now. Time wo gan ló wá ní láti ṣe return of Arinzo tó bá wà lórí Facebook 24 hours torí ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé yín? Time wo ló ní tó máa fi rí return of Arinzo, tó máa fi ṣe return of Arinzo? Kí ló fẹ́ máa ṣe lórí Facebook? Mọ́mọ́ fracas náà ń pè bí o, in case ẹ bá ti gbàgbé o. Fracas náà ń pè bí o, wọn ò rán ya anybody iṣẹ́ o, in case ẹ bá ti gbàgbé. This is called fracas. This is called fracas yo. You do, you collect ni. Don't go and be running and be looking for somebody that you are going to use to find. Ọ̀lẹ ni, ọ̀lẹ ni. Ẹ fi Ìyábọ̀ ọ̀lẹ. Àwa tá a lè mú yín àwa ń bí, àwa la máa so yín mọ́lẹ̀ bí ẹran. Ṣé mọ̀ pé ewúrẹ́ nation ni yín tẹ́lẹ̀? Àwa máa mú ìyá yín, a máa bá yín so mọ́lẹ̀ bí ẹran. Ẹ fi Ìyábọ̀ ọ̀lẹ. Èèyàn tó bá lè bàjá là ń lẹ́ẹ̀dì mọ́lẹ̀ fi ṣe. Ẹ fi Ìyábọ̀ ọ̀lẹ, kò ní ṣe show fún yín. Àwa tá à ń ṣe show fún yín, ẹ kọjú sí wa. Kẹ́ fíìlì ẹ̀ díẹ̀. Queen Mother's movie that is going to cinema next month because they won't spoil mo ní iṣẹ́ tó lọ́run ti parí nìyẹn. Wọn ò tó bẹ́ẹ̀. Ìjà wọn ò tó, ìjà wọn gan ò tó bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, first week of release wọ́n máa rí dáadáa. Return of Arinzo láyé ń sọ, wọ́n máa rí dáadáa. Ẹ fi Ìyábọ̀ ọ̀lẹ, ẹ fèsì Alábìkẹ́. Òun ni mo dẹ̀ wá sọ fún yín pé ìjà tẹ́ ń jà ìbáyìí ẹ̀yin ló máa affect ọmọ mọ̀. Because tí Alábìkẹ́, tí Queen Mother bá lé Alábìkẹ́, ó máa wá pàdé fracas, ó máa wá bojú yín jẹ́ ni. Bí Queen Mother ló sì ń tèmọ́ Alábìkẹ́ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Queen Mother ó pa ọmọ yẹn tira torí pé kò fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn máa bojú yín jẹ́ náà ló ṣe pé tira. Òun ló sì ń tèmọ́ ẹ̀ lọ tó gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́. So that ṣèbí tó bá ríṣẹ́ ṣe ló máa ṣe fracas, but ń sì ti bá ti kóṣẹ́ lé ẹ lọ́wọ́ tó ń ṣe fíìmù kiri tó ń lọ from location to another, o ò ní rí ti fracas rò. Wọ́n bá lè lé ọmọ Alábìkẹ́ yẹn mọ̀mọ́, ojú yín máa bàjẹ́ gan lórí ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ ṣáà mi sọ fún mọ̀mọ́ pé kí mọ̀mọ́ manage. You go feel as if you want to die but you no go die. Say boom. Ẹ má gbàgbé ẹ̀yin èèyàn mi. Return of Arinzo by Queen Mother. Ìyàwó Òjó, ọmọ tó ń sọ, ọmọ ológo tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Any other Queen Mother is a counterfeit. It's coming to the cinema on the 3rd of April 2026. Everywhere, all road to cinema ni, all cinema settled ni. Bẹ́ẹ̀ ni, grab your ticket now. Ẹ má miss ẹ. The Return of Arinzo, ó ti ṣe part 1, part 2. This is the Return of Arinzo. Ó máa ṣe kí ni? Ó máa pẹpẹ gan. Ẹ má gbọ́n nǹkan táwọn ẹlẹ́gàn sọ. Ṣé gbọ́? Let's show up for our Queen Mother. Queen Mother tí a náà ni. Ṣé ti yẹ yín? Ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́kún máa sunkún. Àwa máa ṣe eré ńlẹ̀ ayé ni. So in case you don't know the cast, ẹ jẹ́ sọ àwọn cast kọ̀ọ̀kan fún yín. There is Queen Mother herself, Ìyábọ̀ Òjó, one and only ọmọ ológo. There is Mercy Aigbe, Ajia Amina, ìyàwó the owner. There is Funke Akindele, number 1, ọ̀gá, she's there. There is Juma Jux, our in-law. Juma Jux dey there. Ben, our in-law. Priscilla dey there. Enioluwa dey there. Wumi, ìyàwó Mohbad, if you see her in action, tẹ́ bá rí bó ṣe yìnbọn pàpàpàpà. Wumi gangan mo fẹ́ lọ wò because I'm a fan of Wumi. Nsìn báyìí torí mo rí bó ṣe ṣe action yẹn. Wumi is there. Ẹ̀yin fẹ́yìn ara fracas. Alábìkẹ́ is there.
bẹ́ẹ̀ ni alábìkẹ́ tíátíá tó wá látọ̀ yes bred and brought up in fracas she's there mo dẹ̀ mọ̀ kó ní disappoint wa so ẹ̀yin èèyàn grab your copy náà ẹ má jẹ́ kó tutù return of Arinze ó jẹ́ kó pẹ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wa share sórí platform yìí káwọn èèyàn náà mọ̀ ẹ máa share every time ẹ jà disturb timeline wọn bẹ́ẹ̀ ni wọn ò gbọ́dọ̀ gbàgbé return of Arinze save the date April 3rd it will be available in all cinema nationwide bẹ́ẹ̀ ni o so kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ èèyàn mi ẹ jẹ́ a máa lọ ọlọ́run dẹ̀ ní dójú tì wá bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èrò àwọn ọ̀tá lórí múvì ọlọ́run jẹ́ kó ṣeé ṣe kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ have a wonderful day guys God bless you bye.